பார்த்ததுமே தெரியும் அந்த டஸ்ட் கார் அது பார்த்தாலே தெரியும்ல இந்த டஸ்ட் கார் பார்ட்டிகல் மேட்டர்ஸ் அது ஓகே smell also okay so odor or dust particles or color all these things and based upon this you take a decision. Let's say if these things are not right, what do you do? What is the solution that comes to your mind? What are we doing? TDS machine is available. TDS machine is available. So why do you use a TDS machine? To Yes. So something a TDS machine. Why do you use a TDS machine? for measuring the salt Exactly. salt content. Total dissolved solid content, right? Now see, most of us are actually measuring, guessing the water is not because the odor is bad. Yes, it's right. Because there is some mixture, some dust particles or particles are there. And some of us would not take it because we think the color of the water. Yes, these are right visual reference. But beyond that, if we really have to ask if the water is not good, we got to do TDS measurement. So out of all the participants, somebody is doing a TDS measurement of it, right? Because they know, yes, if water is not good, yes, my visual reference tells me that. But scientifically, there are two things that you have to find out the TDS level of the water, the acceptable level, that is 150. And you have to find out what is the microbial load in the body, how much bacteria and all. தம்பி அந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை ஆனால் சவுண்டு வருது Now how do you do that? Of course, TDS சவுண்டு level வருது is அந்த measured. வீடியோ மட்டும் ஷேர் ஆகல TDS meter, as ma'am rightly was. Do you put the TDS meter? சவுண்டு வருது வீடியோ ஷேர் ஆகல WHO standard says it's safe water. But if Video it's share above ಆಗಲ್ಲ. 150, let's say up to I think 600 or something, it's acceptable level. But beyond that, it doesn't. Right? Now, நீ வந்து apart from TDS, if the TDS is right, the only thing that should worry you is the microbial load. Then if the water color or odor is bad, it's because of இல்லை the அந்த bacteria ஃபோட்டோ தான் நிற்குது contamination. How can it ஃபோட்டோ be ஃபோட்டோ bacteria or this contamination? How can it be that? இந்த ஃபோட்டோ எப்படி இது பண்ணுறது டெலிட் பண்ணு Any other way? UV filter, right? Some of you may use UV filter, right? ஸ்க்ரீன் ஷாட் கொடுத்துட்டு அதே ஆனால் வீடியோ இல்லை But சவுண்ட் ஆனால் what வருது type of filter do most of you have at home? For people who have, for the one of you, some of you have water filter at home. What அது பையன் வந்து எம்டியான ஸ்க்ரீன் தான் ஆனால் பிளாக் கலரில் ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே what type of water சரி filter? வரப்போ அந்த வீடியோ மட்டும் வந்து பார்த்து சொல்லுங்க அது வாய்ஸ் ஓடிட்டு விட்டது வரைக்கும் வரப்போ அந்த வீடியோ மட்டும் எப்படின்னு சொல்லி போயிருந்தா நாளைக்கு நாளைக்கு பண்ண இல்லை நீங்கள் வரப்போ அந்த வீடியோ மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருங்களா RO. So most of you have sir. RO type of water filter. Yes, sir. That is the most popular water filter. This one, right? RO. But do you know RO type of water filter was only recommended for this level was not or maybe 9. Okay. Apart from this, if the TDS level was not that high, the type of water filter that we required was actually something like a UV filter was more than sufficient. What I'm trying to get to here is, when we did not deep dive into the problem, we settled for a solution that is most marketed or most accessible to your mind. But that need not be the right solution, because when you use an RO filter, if you bring down the TDS level below 50, this is again harmful for your body, because it rids useful minerals which are otherwise not delivered to your body by anything else, right? So when you don't deep dive into the problem as a problem, as you see in front of children or people suffering from air pollution, then we may come out with a solution, but that solution will lead us to some other problems. Now that is why deep diving into the problem and asking these questions. If you're doing it very simple, or less problem statement. Scene 7 scene 5 You're இருக்குமே able to see this right? Problem statement. Yeah, that's what we want to see. Now, what is problem statement? Yeah, it's basically a tool for helping us to deep dive into the problem. வேண்டாம் ஸ்க்ரீன் டெலிட் பண்ணி Now, if I ஆடா ask ஸ்க்ரீன் delete பண்ணி with respect to the context of the problem, right? Let's take this problem as an example, right? Air pollution in Delhi. What would you
reasons of the problem. Okay. There are few things to take note. லைவ் கொடுத்துருக்கீங்களாண்ணா அதில்? லைவ் தான் ஓடிட்டு இருக்குதா? இந்த செஷன் ஓடிட்டு சவுண்டில் இருக்கு. ஓகே. So this is one tool which you can actually use, understand the problem. So when you think about the context of the problem, you need to ask yourself, what is the problem of it? So in Delhi, let me tell you the problem of it. Let me tell you the problem of it. Or, you know, I know I இந்த விண்டோ கேப்சர் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நெல்லுன்னு மாற்றிக்கலாம். என்ன சொன்னானே எனக்கு கூப்பிட்டு நான் அப்படியே சொல்லிடுறேன். சரிங்க. ஓகே. here, also here is air pollution problem. When do it come to? During winter, right? So context of the problem is air pollution is really a problem that is talked about or is realized during winter time, right? During winter, people really feel air pollution as a problem for our attention. Okay. So during winter, okay, but on being more specific, between the months of November to February, right? Okay. This is the time that air pollution is very severe, right? Okay. Then else, the air pollution down. What other context? So let's say if you are a person living in Delhi, then you see the problem of the problem. When you become aware of the problem. When you become aware of the problem. During winter, within the month of November to February. அந்த பையனுக்கு வந்தா Or when come அந்த June. பையனுக்கு வந்தா வீடியோ சவுண்ட் Yeah. எப்படி சொல்லிட்டாங்க இப்போ When commuting your office on Tuesday, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு எப்படின்னு you see the problem is really இதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கூட இருக்காதுல்ல இதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கூட வேண்டியதில்லை when children பாஸ் பண்ணி fall sick. மேத்ஸ் இல்லை இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் Then அவனுக்கு have வேண்டியதில்லை. an and he has a breathing order. நான் செயல் பொறுப்பு காட்டணுமா ஒரு இது சொல்லி சொன்னா இந்த கேப்சர் பண்ணணும்னா சொன்னாதான் தெரியும். எல்லாம் வீடியோ வரப்போ சவுண்ட் வருதா இந்த கேப்சர் பண்ணணும்னு சொல்றேன். ஸ்டெப் சொல்லிட்டு வந்தேன். இந்த கேப்சர் பண்ணணும். Setting the context of the problem. இவர்கிட்ட தமிழ் Now, பேசுன்னு சொல்லலாம் once you set the context of the problem, you understand ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் தெரியாது where is the problem சொல்லணும் and இன்னும் நம்ம உள்ள how much வந்து attention to that. ஒரு லேடி வந்து உட்காந்து உள்ள Context of the problem. எல்லா பொருளும் இருக்கு மம்மி. என்கிட்ட இல்லாத ஒரு பொருள் மட்டும்தான் நீ எப்ப பார்த்தாலுமே கேட்கற மம்மி. சீட்டு இருந்தா சீட் கேட்கும். சீட் இல்லைன்னா சீட் கேட்கும். Mic is on. Okay, so customers. Right now, after discussing about the context, let's talk about the customers. Or even you can talk. This is a non-linear problem. So you can talk to any problem. You want context to cause of the problem, it's okay, or you want to customers. But let's say, okay, let's come to the cause of the problem. Right? It will be easier for you. Okay. So, okay, Delhi has air pollution. We all know. What is the cause of the problem? Why is there air pollution in Delhi? Can anyone point out? Why is there air pollution in Delhi? என்னாச்சு? lot of vehicles and ஒரு மேம் திடீர்னு மைக்கான்னு பேசிச்சு Lot of vehicles. corporate like Lot of vehicles. Lot of vehicles. போயிட்டு இருக்கோம் Population is densities are there. Imagine 2/3 of the population of let's say a state like Kerala. They are in one city of Delhi, right? Population density is high, right? Somebody else is saying something. Industrial pollution, right? Industrial pollution. Anything else? Any other reasons? Can think about. One of the root causes of the problem is because of farmers burning stubble. Yeah. So this happens not in Delhi,
borders of Delhi. Yes. It happens in Punjab and Haryana border areas, right? But the problem is they burn the stubble and the smoke comes into it, right? The farmers burning stubble, that is the problem. That is the problem. And they also say there's a dust storm that gets formed in the northern part of Delhi that comes from the Middle Eastern region, right? Which travels through Punjab, Haryana, and again comes into it's a time of the year when this dust storm comes. So it becomes a cocktail of all these gases, right? So if you ask what is the root cause of the problem of these things, yes, these are all the root cause of the problem, right? So you have air pollution here because there are a lot of vehicles, because there is population, சைட் தான் போகிறேன் நான் வரேன்டா because there are அதனோட சொன்னேன் வேணா பார்த்து நான் எங்கே கூப்பிடுவேன் farmers burning the borders of India. And all these problems are there, right? All these problems. க்ளோஸ் So பண்ணு there is a big சாப்பிட்றதும் ஓப்பன் தான் gas அதுவும் அவ்வளோ and that is அவங்க நான் போய் so nowadays ஸ்மார்ட் பண்ண கஷ்டம் கொடுத்துருக்காங்க என் பேரில் this is the கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் மதியம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கஷ்டம் the customer asks the டிஸ்கஷன் ரூமில் விட்டுருவேன் அந்த பையன் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறாங்க about the solution, what ஏழு போயிட்டு கிடைக்கும் குடும்பம் சாஃப்ட்வேர் போயிட்டு அதான் பார்த்துருக்காங்க நான் போய் கடை சொல்லிட்டாங்க அவங்க எதிர்பார்க்க போய் தர மாட்டாங்க ரேஞ்சு அது கொடுத்தா Context is really bigger, right? So the problem what we have identified is throughout the year. கஷ்டப்பட்டு How போயிட்டு to மேடம் சொன்னாங்க okay, okay. நிறைய பண்ணுறேன் சார் உங்களுக்கு கேட்க So, சொன்னால் சரி கூட அவங்க கேட்டு கூட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க போட்டுன்னு சொல்லுவாங்க the study says to Delhi air quality is not that very bad, so it is beyond நான் சவுண்ட் கேட்டு உங்களுக்கு நானும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் முடிய போது ஸ்டாப் பண்ணுவேன் அதனால தான் பிரேக் all பண்ணுவாங்க of these, but between the month of November to December, it becomes extremely severe. It goes to the range of 5% AQI index. So that's the time people start feeling that there's air pollution. Otherwise they feel it's okay, kind of, right? But between the November to February, they start coughing, they get a lot of people get lung disorder and all. But that's the yeah, okay. So when do people, because problem may exist all around us, but when do people really feel that yes, this is the problem was solved, or they start giving attention to problem, especially people, right? Yeah. So who has the problem most often? What do you think? Now let's say who should be your customers? Let's say if you're gonna come up with a solution for air pollution in Delhi, who should be your priority customer? Who should be your customer? What comes to your mind first? வேணாமா Asthma patients. வெளியே வெளியே Asthma patients. Okay. Anybody? What would be your customer? வெளியே Now some of you, are you thinking in your mind, everyone in Delhi should be my customer? What do you think? No, not at all. Not at all. Okay. Yeah. So if ever you think about like everybody can be my customer? No. Sir, what do you think about it that way also? What? Narrow down பண்ணும்போது asthma patient is my customer. But when you look at the broad way, pollution வந்து எல்லாரையும் தான் affect பண்ணுது. Correct. So yeah, why not have it that way also? No? Yeah, because pollution affects everyone. So why not everybody becomes my customer? Yes. Okay. That's such a good point. So there is a saying in marketing it says, if you try to market to everyone, you end up marketing to no one. Or sell. If you try to sell it to everyone, you will end up selling to no one. Now this is true from the context of the startup, right? But let's say somebody like Ambani or billionaires, Adanis and all. These guys have money and these guys have resources which they can throw all over a geography. Now these guys can actually reach the masses even in their first attempt. Okay? But for humble startups like us, it is good to target priority target audience. Let's say there are 2.1 crore people in Delhi. I can reach to everyone, but it will be hard work because marketing is costly, sales is costly, production.
I need to do at scale. But what if I reach to only 10 lakh people who have severe asthma in Delhi? I'll start with it. And then I'll go with some other target, right? So segmenting and targeting is much more cost effective and is much more feasible, less intensive for a startup like us, especially in the initial. That's why we can segment it. Have I answered any question? I guess this is from Chandrakanta. Yeah. So it is only see, there's nobody who's going to stop you if you're going to market to everyone. But from experience of an entrepreneur, or even from my personal experience, we found that it's always good to target a small segment, because the reason is the way I will be solving the problem for a customer patient may not be necessarily the way I will be solving the problem for the other masses. So I can target a segment, because for an asthma patient it is not an option, it is a matter of life and death. Right? So what solution I come up there, we tell you. I may be able to much more easily sell to an asthma patient, or maybe parents of children with asthma, because it's a matter of life and death. Because the pollution level is so severe that it will definitely affect their lungs, bringing some adverse health effects. Right? So yes, that is one thing. So who else comes to your mind first? When you think about customers? Elderly people. Elderly citizens, no? Let's say with underlying health problems, right? They have heart problems, they have diabetes. Anybody else that comes to your mind first? Children. Children. So children cannot be your customer. Don't get me wrong. Parents of children. Who's a customer? The one who buys from you. Right? So the person pays the money. So can we add the doctors also into this? Yeah, you're fine. You can add it. So let's say doctors are your customer. You can say doctors or healthcare practitioners. Healthcare practitioners. Right? How about delivery guys? Right? Delivery people, right? Who deliver food, deliver logistics and all, right? They have to be on road for 7 to 8 hours every day. For them, the problem is very acute. Right? So let's stop with this. You can actually expound on this as time goes on. There are people. So what we need to understand is, let's say, who has the problem most often? Yes, I can actually target everyone, but maybe if I target asthma patients first, they will buy my solution. Parents of children, especially parents of children who have asthma, they may be my customers first. Elderly citizens with underlying health problems, for them, breathing out air as filthy as in Delhi is like a death sentence, right? They will be my customers. Healthcare practitioners, right? They can be my customers. Delivery guys, who are on their bike, two-wheeler, and they have to move around the city for more than 7 to 8 hours, or maybe a traffic police who has to stand at a signal and take care of a traffic. He can be my customer, or the government department that handles this service will be my customer, right? So these all can be my customers. So I know that the 2.1 crore people in Delhi can be my customer, but I start with that. So what I do is I start with that, right? So I have a vision of something bigger, but I start with these guys first, and then I expand to others. Right? So this is how you look at the customer segment. So when you look at customer segment, you will be tempted, why not I sell to 2.1 crore people, because that is a big market and I can earn a lot of money, but start. It's good to have a vision of a bigger market size, but start with a small segment so that you are able to focus and sell better, right? Because your marketing message will be consistent, your sales people will have the right context to follow, it's easy for you to follow up, and you'll be able to produce product also at the right speed, right? So okay, so what is the emotional impact? Let's say you are a mother who is having a child who is asthmatic, right? And
between the month of November to February. Hello. Yes, Vijay. Yes, some of them request that is it possible to take a class in bilingual? Oh, I'll try that. But you are emphasizing not Okay, sure. Okay. So, my Tamil is not that great, so I'll try my best. Okay, so, imagine பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு பையன் அதெல்லாம் ஒரு பொண்ணு ரைட் ஆஸ் ஹஸ்பண்ட் அவங்களுக்கு அஸ்தமா ப்ரீதிங் டிஸார்டர் ஏதாவது ஒரு இமோஷனல் இம்பாக்ட் என்ன இருக்கும் வாட் இஸ் இமோஷனல் ஆஸ் அ பேரண்ட் அந்த வேலை இருக்காங்க ஆனா அந்த வேலை விட்டா கரியர் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடும் ஆனா நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் கிடைக்குதா டிப்ரெஷன் எல்லாம் வரும். நல்லா காசு சம்பாதிக்கிறேன் இதெல்லாம் சம்பாதிச்சேன் what like my son or my daughter is not healthy அப்படி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும்ல உங்களுக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கும் டிப்ரெஷன் வரும் anxiety this is emotional impact what நீங்க தான் உங்களுக்கு ஒரு ஏர் பண்ண முடியல உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் கேர் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும் பட் நீங்கள் டென்த்து செட்டில் ஆகிருக்கீங்க உங்கள் மேலே என்ன ஒரு இம்பாக்ட் ஸோ இமோஷனல் இம்பாக்ட் த ப்ராப்ளம் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் இது நினைக்கிறீங்க அதுதான் இமோஷனல் இம்பாக்ட் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் திங் தட் யூ கேன் ஆஸ்க் இது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் ஏன்னா if the problem does not exist in the mind of the customer, it is not worth solving the problem. Yeah. So that is an emotional. So quantifiable impact. Is the number to solve the problem? Anybody can say some numbers? How big the problem is? So is there any statistics? Verify how big the problem is. Is there statistics? There will be problems. Or statistics, for example, AQI index, right? Some common stats. AQI index in Delhi, especially between this is around 10 times household debt. So statistics. There are the statistics in that. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜர் சார் இருக்கானோ நீங்க கேட்க மாட்டீங்க one statistic said if you live in Delhi your life time right would be compromised by at least 10 years that means Savi you die 10 Pipetara. years the average life expectancy of a person average life expectancy of a person is reduced by almost 10 years because of pollution. Right? எங்க இதுல எப்படி எத்தனை பேர் பார்க்கறாங்கன்னு தெரியும். But yeah, these are certain. What do you say? We can say certain indexes which it says how big the problem is. So quantifiable impact என்ன? Okay, இந்த problem இருக்குன்னு எனக்கு தெரியுது. ஆனா இது எவ்வளவு பெரிய problem? உலகத்துல or worldல இது எவ்வளவு பெரிய problem? சரியா? So அதுக்கு ஏதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கா பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு? ஏன்னா நாளைக்கு நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் யாரும் முன்னாடி போயிட்டு பிச் பண்ண போகிறோம் மேபி ஒரு ஃபண்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு அதனால் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது கிளைண்ட் இது கூட பிச் சம்வேர் ரைட் ஸோ அந்த பிச் பண்ணும்போது நீங்கள் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு தான் நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணணும் யூ bring some facts not just to gut feelings but you need to showcase some facts measures so அங்கே இந்த quantifiable impact உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக okay. Okay. Apart from this, now let's come to the other two segments. Now, when you think about the alternatives, what do the customers do now to fix the problem? So, இன்னைக்கு டெல்லியில மக்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்றது
How about they solve the problem of air pollution in 10 years? How would they solve it? So, for usage வந்து குறைச்சிருக்காங்க. Okay, vehicle usage. Vehicle usage, okay, for example, they have brought this audible rule. They bring this audible rule during கேட்குங்க. வாங்க சொன்னாங்க டக்குன்னு பேசி பேசுறாங்க பாருங்க கொஞ்ச நேரம் என்ன கேட்டாங்க பதில் பேசுகிறாங்க. இப்போ நம்ம மைக் ஆஃப்ல தான் இருக்குது. ஏங்க some people said mask is actually compromising your lung capacity. அமாவாசையா? So mask was a solution, not a perfect solution. ஆடி But அமாவாசையா? a solution with lot of இல்லைங்க, ஆடி அமாவாசை இன்னும் வரல. and you are able to understand. Now air purifier, when you think about ஏங்க, air purifier, பௌர்ணமி. can everybody afford an air purifier? ரவுண்டா போட்டிருக்கு. Not affordable, no? ஆமா, Not affordable. எங்கீங்க? By every, is it a fix for air pollution? Because anyway you are burning coal somewhere else. அது பாருங்க, ஆடி 18 Or வாங்க. you will get higher அதான் அமாவாசை தான். electricity. அதான் ஆடி அமாவாசை. Right? Now if you look at, no, as but if you look at this tool now, right, that we have used, right? We discussed about the context, right? We discussed about the cause of the problem. We discussed about who are your possible customers. We discussed about the social impact. Discussed about the quantifiable impact. நீங்க இந்த discussed amount about என்னன்றது? what that are used now and alternative short term, right? If you look at all these things, are you able to get a picture? Now we have to இந்த discuss about ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கஷ்டம். you've discussed ஒரு about பொண்ணு the மட்டும் temp- கொடுக்கணும், அப்புறம் மீதி எல்லாம் அவர்கிட்ட ஒரு So ஒன்று one அவர்கிட்ட way, கொடுக்கணும். as a wannabe entrepreneur or an entrepreneur, you can actually get to the root of the problem, get deep dive into the problem, is by doing this. You understand the context of the problem. What do people feel that there's a problem? During winter season, during the month of November, when do
people feel that there is a problem. When they see the odor or the smell or the color of the water is not good, people feel the problem. When they feel that there are some waterborne diseases that are coming in their homes, when they feel that, right? Customers, right? Prioritize. I know everybody can be my customer, but let me prioritize. Delivery guys who are on the road 8 hours a day, people with asthma or lung disorder, elderly people with underlying health conditions can be my customer. So who can be my customer? Who are the people who will be dying to pay and buy the product from? Correct? If I come up with a solution. Right? What is the root cause of the problem? Right? Okay, so I think the root cause of the problem is vehicular pollution. But if I research and find that, no, 40% of the time, the root cause of the problem is because of the farmers burning stubble, right? 20% of the time it's because of the vehicular pollution, 30% of the time because of industrial pollution. How can I solve this problem? Now, why do you do a root cause analysis? Because sometimes when you do the root cause analysis, your solutions become easy, right? For example, in Delhi, now the Delhi government worked with IARI, right? This like the IIT of Agriculture Research, Indian Agriculture Research Institute, and they came out with a solution for or alternative for burning stubble. They went to these farmers and they were saying the first day, don't burn stubble. But farmers said, what will I do with this stubble? Can you take care of it? Because I need to burn stubble because I need to go for my next cropping cycle. If I cannot burn stubble, what will I do? Okay? That's why they came up with a solution for these farmers where they spray something on these farms now, on these stubbles. And these stubbles, the 80 days become like a manure, right? So it's a double whammy. So farmers will not burn the stubble, does not pollute the environment. At the same time, the stubble becomes like a manure for them. So they came up with something. There's a company called Boland Industries. They came up with a solution of converting this farmer stubble into cutlery items and packaging material. So they buy these stubble from them. Now they came up with a solution because they understood one of the root causes of the problem was farmers burning stubble. So they were able to take care of the 30-40% of the problem that was there. Right? Okay, so vehicular pollution is there. Now Delhi is trying to implement more electric vehicles. They are giving subsidies for electric vehicles. They are bringing in a lot of other rules and policies just to encourage people to use non-polluting vehicles. Right? Industrial pollution was high. Delhi has cancelled license for all the manufacturing hubs in the future. Right? In the future, only the manufacturing hubs that existed will exist. In the future, the manufacturing only service sector is what will exist in the city or something. Okay? So when they went to the root cause of the problem, they could identify some solutions at policy level, at root cause level, which were much more easier to implement and tackle the problem. The same way, let's say when you look at the root cause of the problem with respect to water, when you know what is the TDS level of your water, let's say the moment you feel the water is not good, the moment you will go and do is நம்ம வீட்டில் வர தண்ணி நல்லா இல்லைன்னா நம்ம ஒரு அக்வா கார்டு இல்லைன்னா கென்ட் வாட்டர் ஃபில்டர் வாங்கி போடுவோம், கரெக்ட்? ஆனால் ஓகே, ஒரு அக்வா கார்டு கென்ட் வாட்டர் ஃபில்டர் வாங்கி நம்ம போட்டுடலாம். ஆனால் அது ஒரு கரெக்ட் சொல்யூஷனா? அது ஒரு ஆர்ஓ பேஸ்ட் ஃபில்டர், ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் பேஸ்ட் ஃபில்டர். அந்த ஃபில்டர் நமக்கு தேவையா? நம்ம கேள்வி கேட்கல. ஆனால் நம்ம ஒரு ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணோம்னா we'll understand that maybe TDS level கரெக்டாக தான் இருந்தது, 50 to 150 உள்ளார தான் இருந்தது. Maybe the odor was not right, but and the smell maybe because of bacteria level in the water. ஆனால் இந்த bacteria level எப்படி கம்மி பண்ண முடியும்? பாயில் பண்ணி குடிக்கலாம். அதனால UV filter, ஒரு UV filter காஸ்ட் would be around 2500 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கு. ஆனால் ஒரு RO filter காஸ்ட் would be beyond 30,000 15,000 அந்த மாதிரி, correct? And you have to replace RO filter every year, candle milk. So now this is a disadvantage. நம்ம root cause analysis பண்ணாதனால நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அந்த சொல்யூஷன் நமக்காக வேண்டி கஸ்டமைஸ் இல்லை, பர்சனலைஸ் கிடையாது. So root cause analysis பண்ணோம்னா maybe we can reduce the cost, bring out solutions that are required for region. இடத்துக்கு இப்போ water, if water is a problem, the solution that you need in கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற solution டெல்லியில கொடுக்க முடியாது, right? or சென்னையில கொடுக்க முடியாது, right? even சென்னையில இருக்கிற வாட்டர் குவாலிட்டி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா, உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாட்டர் குவாலிட்டி. So it can be customized, personalized. Emotional impact, எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் in the mind of the customer. அவங்க எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் தான் குவான்டிஃபைபிள் இருக்கா, ரைட்?
How big a problem is this projected in the world? Alternatives, alternative short. All these things will actually help you to deep dive into the problem so that you understand the problem better. Don't you feel after doing this exercise you understand the problem of air pollution in Delhi better? உங்களுக்கு என்ன தோணுது? இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா டெல்லியில் இருக்கிற ஏர் பொல்யூஷன் பற்றி? நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க? What do you think? Yes? Yes or no? உங்களுக்கு தோணுதா? Yes, of course, sir. Yes, thank you. So, இதே போல உங்க நீங்க பார்க்குற ப்ராப்ளம்ஸும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணி பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஓகே நான் கரெக்ட் ட்ராக்ல இருக்கேன், நான் ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கிறேன். எங்கே வேர் கேன் பி மை இன்டர்வென்ஷன், நான் எங்கே இன்டர்வியூ பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி கம் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ ஐ ஸ்டாப் வித் திஸ். வில் ஹேவ் அ பிரேக். Vijay, is it okay to have a break? I think I've already explained time. We'll have a break for 10 to 15 minutes. ஏங்க அவர் வேறு பிரேக் கேட்குறது வாங்க. Yes. Okay. So, I'll just... அவர் என்னது பேசலையா இருக்குது? And how to contextualize a problem. எட்டா லேட்டா கேட்க புரியல. விஜய் சார் அவங்க என்ன பார்த்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆனால் ஒயர் வேணுமில்ல? நீங்கள் வாங்க ஸ்டார்ட் ஆனால் அவர் இருக்கிறார்ல மேலே. விஜய் இருக்காருங்க, அவர்கிட்ட பேசுறீங்களா? இல்லை ஆன்லைன் செஷன் போயிட்டு இருக்கு. அவரே பார்த்துக்கிட்டு விடுங்க. என்னங்க பிரேக் விட்டாரா? ம், அப்போ சொல்லுங்க பிரேக் விட்டாருன்னு அதை மாற்றி விடணும். ஓ இப்படி தான் இருக்கணுமா? ஆனால் லைவ் போயிட்டே தானே இருக்கும். ம் என்ன நானே போயிட்டு பிரேக் தான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கிளிக் பண்ணுறேன்.
வந்தாங்களா நான் அவர்கிட்டயும் ஒற்றர்கிட்டையும் பேசிட்டு அப்படி மூச்சு வருவார் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படியே நீங்கள் அவர் வரலினாலும் அங்கே போயிட்டு சேவ் போயிட்டு கூப்பிடுங்க நான் வழி சொல்கிறேன் அப்படின்னு. சரிங்க போகிறேன் அப்படின்னாரு. ஐரட் பேசினாரப்பா. ஆமாக்கா. நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க. சாப்பிட்டியா?
யாருக்கு பேசுகிறேங்க? கேட்குதுங்களா? ஹலோ, கேட்குதுங்களா? ஏதாவது பண்ணீங்களா அதைய ஃபோட்டோ? புரியலைங்க. அது வேறங்க, அது தனியாக போடணும். இது அவ்வளோதான். அது தனி, அது முடிஞ்சால் அனுப்புகிற நெட் பென்ட்ரைவில் கொண்டு வந்தாங்க. இது இப்போ இது மட்டும் இப்போ போட்டு பண்ணுங்க. ஆமாங்க, எனக்கு அடுத்த வாரம் தான் கூட போதும். இல்லைங்க, பாருங்க. இப்போ எனக்கு அடுத்த வாரம் இன்னும் 2 வாரம் இருக்குது டைமு. எனக்கு அடுத்த வாரம் இருந்தால் கூட போதும். சரி. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இதுக்கு போயிடும், அந்த பேஜுக்கு போயிடும். தெரிஞ்சிச்சா? இதை வச்சுக்கிறானா அதையும் கீழே வச்சுக்கிறேன். இல்லை, நான் எப்படி சொல்லிடுறேன். அதான் அங்கே மேலே இந்த டிரான்சன் சவுண்ட் வரக்கிறது டிரான்சன் மாற்றி விட்டுருங்க. ஆமாம், அது சவுண்டு வர வேண்டியது இது பார்க்குறதுக்கு வேண்டி இது வச்சுக்கணும். ஏங்க இந்த பக்கம் மாற்றி கொடுங்க. ஏங்க அப்போ தான் தெரியும். என்ன மேனேஜர் பார்த்துட்டாரா? என்ன பிரேக் போடல? கம்முன்னு போயிரு. காசு இல்லைங்கோ. புரியல. காசு இல்லை. வாங்க, ஏன் நேற்றே கொடுக்கணும். சரி வாங்க, அதெல்லாம் இருக்குங்க. டெய்லி போகிறோங்க. இல்லைங்க, நேற்றும் கொடுக்கணும் இல்லைங்க. வாங்க கொடுத்துக்கலாம், கொடுத்துட்டு வாங்க. அதான் என்கிட்ட ஏசி வச்சு இந்த அமௌண்ட்டு எந்த அமௌண்ட் இருக்குல்ல WDT நான் பே பண்ணிடுவோம். பார்த்து எதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும்? பன்னெண்டே கால் எல்லாம் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. இவ்வளோ நேரம் பிரேக் கொடுத்தா மேனேஜர் பேசலாமல்ல? ஆமாங்க, இவ்வளோ நேரம் எல்லாம் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. வீட்டில் இருந்தால் டீ காஃபின்னு வச்சு கொடுக்கூடாதுங்களா? ஏங்க அதெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க நடந்துட்டு அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Yes, so I hope all of you are back. Are you back?
ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா? From what we handled the morning session. என்ன அவரு பின்னாடி மட்டும் ஒன்றுமே இல்லாமல் அப்படி பிளைனாக தெரியுது. அது நம்ம ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. சரியா? நம்ம காலையில பார்த்த செஷன் இது. Trying to identify or you are trying to see how to deep dive into the problem இருந்ததுன்னா நம்ம டக்குனு சொல்யூஷன் பற்றி யோசிப்போம்ல. அப்படி யோசிக்காம நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் உள்ளார எப்படி டீப் டைவ் பண்ணணும் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, so is it clear? So then we will proceed ahead. விஜய் வெளியே போய் மேலே போகணும். வெளியே போய் அந்த சைடு ப்ராக்டிஸ் இருக்குல்ல, ரேசன் ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் அதனால இருக்கும். செகண்ட் டோர் just a guideline which will help us என்ன பண்ணுறாரு? focus. டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி பார்க்கப்போ நீங்கள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஓகே ப்ராப்ளம் ஏன்னா EDC எழுதுறாங்க இல்லை ட்ரெயின் ஆகிப்போம். நம்ம சாப்பிடுவோம். நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சாப்பிடுவோமா? யோசிச்சிட்டே இருக்கும். அங்கே ஒரு பையன் ஸோ அப்படி யோசிக்காம நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்குள்ளார டீப் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நத்திங் எல்ஸ். ஓகே சரி. ஓகே ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்குது? இப்போ அவருக்கு அதுதான் முக்கியமா? give you some example. நான் சொன்னேன் as I said எவ்வளோ பேர் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கீங்க? there is a product called Nasofilter. இது டெல்லியில் ஃபோன் பண்ணி சாப்பிட்டேன். மிஸ்டர் பிரதீக் சர்மா அவர் ஃபோனில் தான் வச்சிருப்பாரு. அவர் தான் இந்த ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சார். ஆனால் அது என்ன ஏன் இந்த ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சார்? டீ சாப்பிட்டேன். his own mother was as customer. இல்லை அவர் அந்த ஃபோனில் தான் கேட்டிருப்பாரு. Especially in the November to February இந்த மாசத்துல பொல்யூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. வெளியில் போக முடியாத போனாலும் போயிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கஸ்டமர் டாக்ஸி அப்போது பிரதீக் அவங்க பையன் அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வெளியில் இருக்கும்போது மாஸ்க் போடுங்க. ஆனால் கோவிட் முன்னாடி மாஸ்க் போடுறதுன்னா யாருக்காவது ஏதாவது வியாதி not everyone will wear எங்க 10 நிமிஷம் டீ சாப்பிடுங்க. this was the issue. ஹலோ கேக்குதுங்களா? so Pratik ஹலோ கேக்குதுங்களா? used to encourage his ஹலோ mother. அம்மா வெளியில போகும்போது மாஸ்க் போடுங்க. ஆனா அம்மா சொல்லுவாங்க இல்ல நான் மாஸ்க் போட மாட்டேன். அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க நான் மாஸ்க் போட மாட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் எந்த காலேஜ் எப்போ வேணும்? so ஏங்க so she will not wear a mask even at the cost of her health. எங்க ஒரு 10 நிமிஷம் டீ she சாப்பிடுங்க. will not wear a mask. She will not be willing to wear it. அப்போ Pratik இப்போ கேக்குதுங்களா? இப்போ கேக்குதுங்களா? இப்போ கேக்குதுங்களா? get the problem. நீங்க மாஸ்க் போட மாட்டீங்க. இருங்க வெளியில வந்துடுறேன். That's it came up with the product called Nasofilter after intensive research for a year. Nasofilter is a product which is kind of a patch that attaches to your nasal orifice. The மூக்கு கீழே attach பண்ணி. And the filter is made up of a special material. Mask வேற material கிடையாது. ரொம்ப different type of material. This material kind of filters 95% of the PM2.5 particulate matter. PM2.5 particulate matter தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். It's the smallest particle that can get into our lungs. இப்போ air pollution எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம pollutants breathe பண்ணும்போது இதுதான் இருக்கிறதுலே most difficult to filter product pollutant. அது உள்ள போயிடுச்சு நம்ம லங்ஸ்ல போய் நம்ம blood streamல போய் நிறைய health effects நமக்கு வரும். So this patch is actually effective in filtering 95% of this PM2.5 particulate. Besides this, the patch நம்ம மூக்கு கீழே வச்சுட்டோம் யாருக்கும் தெரியாத டக்கு. இப்போ நான் உங்கள் மூக்கு கீழே போய் பார்த்ததா தெரியும். ஓகே ஏதாவது பேட்ச் இருக்கு இல்லைனா in plain sight you even do not know if a person is wearing this patch. அது இல்லாமல் there is no obstruction to your mouth, you can or whatever you want. And so this is a very, and this costs you less than 10 rupees. This product had got national award in 2017 also from the president himself. So this is the type of product that came because he did root cause analysis. He went to the depth of the problem. Let me give another example. Right? J
Jane Chen, so a woman-centric example. So Jane Chen was a student in Stanford. Yeah, in Stanford. So she was a design student. Where design student as so அவங்க ப்ரொஃபஸர் அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ யாருக்கு ஃபார் பீப்புள் who live on less than $1, இப்போ நம்ம கரன்சியில் பார்த்தா 80 ரூபா சம்பளம் கூட $100 சம்பளம் கூட வாங்க முடியாத மக்கள் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி. ஸோ ஷி கேம் டு இந்தியா. அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க. ஷி வெண்ட் அக்ராஸ் இந்தியா டு different parts of India. That is when she found out there is one problem in India which people had not addressed or had not got into the mind of our people, and that problem was the problem of infant mortality. எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி இந்தியாவில் ஒரு ப்ராப்ளம்? நீங்கள் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே if you see right at the south like கேரளா and தமிழ்நாடு, நம்ம ஊரில் இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் ரொம்ப கம்மி. You can see here in the green there. In fact, the infant mortality rate in Kerala and Tamil Nadu can be compared with some of the developed countries. We are far ahead. We are doing pretty good. But when you consider some other states, it's not the same, right? நம்ம வேற ஒரு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ நல்ல பிக்சர் கிடையாது. Their numbers is worse than some of the backward countries in the world. Now, இப்படி இருக்கும்போது naturally infant mortality rate average is pretty high. Look at this index. She did a study, and Jane did a study. She found that there are more than 20 million newborn babies who are born in the developing world, and out of that 7.8 million are from India, right? That's a pretty big number, right? Almost we are contributing half of the infant who are born preterm in India. Compare that to China, it's 1.1. So this is a very problem in India, right? And the problem எப்படி சால்வ் பண்ணணும்? நம்ம இந்தியாவில் if a baby is born preterm, premature ஏதாவது ஒரு baby born ஆயிடுச்சு, நம்ம எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்? How do you solve this problem in India? எப்படி சால்வ் பண்ணணும் நம்ம ஊர்ல? Yes? ப்ரொடக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்குபேட்டர்ல போடுவாங்கல்ல பேசிக்கலி. இன்குபேட்டர் நல்ல சொல்யூஷன். So she also came across. So Jane Chen went to this rural community hospital. She found that actually the ஒரே சொல்யூஷன் என்னன்னா இன்குபேட்டர்ல போடுவாங்க. ஏன் இன்குபேட்டர்ல போடுவாங்க? ஏன்னா whenever a baby is born preterm, the baby can have can develop one condition which is called as hypothermia, where the baby cannot control its own body temperature. Hypothermia என்னன்னா baby அவங்க body temperature control பண்ண முடியாது. They need to be constantly given a heat. அவங்க எக்ஸ்டர்னலா வார்மா வச்சுதான். இன்குபேட்டரோட வேலை அதுதான். ஆனா இன்குபேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு தெரியும், ஒரு பேபி ஒரு இன்குபேட்டருக்குள்ளார வைக்கணும்னா எவ்வளோ பெரிய பில் கிடைக்கும். சாரி, உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாய்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிற பேக்ரவுண்ட். ரெய்னிங் வெரி ஹெவி ஹியர், சாரி ஃபார் தட். பட் யா, ஸோ ஒரு இன்குபேட்டரில் ஒரு பேபியை வைக்கணும்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய பில் வரும்னு, ரைட்? நம்ம ஊரில் கூட இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர்ல கூட எடுத்தோம்னா இன்குபேட்டர் ஒரு நல்ல ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் லைக் பிஎஸ்சி ஆர் கேஎம்சிஎஸ், ஆனால் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கேஜிஆர், ஆனால் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்ல. ஆனால் ஒரு ரூரல் கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டரில் இருக்குமா? ஆனால் நம்ம ஒரு ரிமோட் ஏரியாவுக்கு போனோம்னா அந்த ஏரியாலெல்லாம் அந்த இடத்துலலாம் இங்கே இருக்குமா? இப்போ தமிழ்நாடு இட்ஸ் ரேர். ஸோ தமிழ்நாடு குட் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி. But imagine if this is a condition, நம்ம ஊர்ல இந்த condition தான். Imagine if the condition like states like Uttar Pradesh where population is very high, Bihar or some hilly places, it is impossible to have an incubator. ஏன்னா ஒரு இன்குபேட்டர் கூட வாங்கி போட்டுருக்கலாம், ஆனால் அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. இல்லை ஒரு இன்குபேட்டர் ஒர்க் ஆகணும்னா 24/7 எலக்ட்ரிசிட்டி வரும். அது இல்லாமல் இந்த இன்குபேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரெயின் டெக்னீஷியன் வரும், டாக்குமெண்ட் வரும். ஸோ இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் Jane Chen found all these problems. In fact, incubator is something that cannot be used as a solution for Indian context. That is where she thought, how about solving problem for India in Indian people? There has to be. That is where she started talking to a lot of these people around the area, rural area, new mothers பேச ஆரம்பிச்சாங்க, டாக்டர்ஸ் பேச ஆரம்பிச்சாங்க.
And that's when she understood that there is a solution that India needs. That's when she assembled a team of designers, engineers and all. And they came up with a solution. First solution அவங்க என்ன எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு டென்ட் மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன். அதுக்குள்ளார ஒரு பேபியை பிளேஸ் பண்ணி அது ட்ரை பண்ணாங்க, ரைட்? பட் அது ஒரு ஃபெயிலியராக இருக்குது பிகாஸ் பேபி cannot be kept warm like that. Then they thought about the hot water incubator. கீழே ஹாட் வாட்டர் இருக்கும், அதுக்கு மேலே ட்ரே இருக்கும், அது மேலே பேபி இருக்கும். ஆனால் நிறைய பேர் நமக்குள்ளார நிறைய பேர் பேபி பேரண்ட்ஸ் will not risk a baby at any cost over a hot water. Maternity vest was another solution, but it was unrealistic. எவ்வளோ நேரம் ஒரு அம்மா அவங்க பேபியை how long they can keep the baby close to the bruiser? It's not possible. That's why finally they came up with the sleeping bag type of solution, where it was a very simple solution. Sleeping bag நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த பேக் மட்டும் கிடையாது. பேக் கீழே ஒரு ஃபுட் கிரேட் பேக்ஸ் மெட்டீரியல் கூட ஒரு கண்டென்ட் வைப்பாங்க. அது ஆக்சுவலி ஒரு வாட்டி நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அது 8 hours வரைக்கும் அந்த ஹீட் ரெகுலேட் ஆகும். Simple product கண்டுபிடிச்சாங்க at last, and this was a perfect fit. Besides this product helps mothers keep the baby close to them rather than keeping the baby out. Or incubator or baby vecha, mothers or parents cannot see the baby coming because the baby is in a neonatal carrier, right? And in the or baby and the incubator vecha, baby can be close to the mother. So that was a good thing, and this cost only 1% of the incubator, just 1% of a traditional incubator. So it was a very cost-effective solution. Today, this product, back in 2005, right, this product was awarded as the best innovation in the year by WHO, saying that this is one of the best innovation that has come in millennium because this has the potential to save 3 million babies' lives who are born preterm in the world. Right? And this is a perfect replacement for a traditional incubator, which India has to innovate. So, in the product, we Hyderabad manufacture export பண்ணிக்கிறோம். But J&J has come down to do that. Now, this is an example of a solution that can come when people deep dive to the problem. வேற ஒரு ப்ராப்ளம் பற்றி நான் சொல்கிறேன். நமக்குள்ளார நிறைய பேர் ஃபார்மர்ஸை பார்ப்போம், ரைட்? அண்ட் ஒன் ஃபார்மர்ஸ் who were kind of not much looked or given attention to were these goat farmers. So, ஒரு goat farmersக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை, அது sheep farmers. நம்ம ஆடு வளர்க்குறவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா நம்ம யோசிக்கலாம் வரும். ஆனால் அனில் கட்டின்னு ஒரு ஆள், அவர் பூனே Now Anil Tatti, he actually tried to solve this problem. Now Anil Tatti, he understood that there are problems of goat farmers. இப்போ நம்ம goat farmersக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கும். பட் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போய் கேட்டோம் கோட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, கோட் ஃபார்மர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, எனக்கு ப்ராஃபிட் வரல, அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. எது ஃபார்மர்கிட்ட எடுத்து போய் கேட்டாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு வருமானம் கரெக்டாக வரும், அதான் ப்ராப்ளம். ஆனால் அது ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் கிடையாது, ரைட்? ஏன் வருமானம் வரல, அதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்கு. ஸோ he went and deep dive into the problem and understood. Now Anil Tatti is a 60-year-old uncle. He's not a young boy or young like him. A 60-year-old uncle. He went and he noticed in this farmers, அவங்க போய் ஃபார்மர்ஸ்க்கு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஏன் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஏன் உங்களுக்கு வருமானம் கரெக்டாக வரல, என்ன ப்ராப்ளம். அப்புறம் அவங்க பேசிட்டு இருக்கப்போ அண்ட் when he deep dive into the problem, he understood these are the problem. ஒரு இஷ்யூ என்னன்னா அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி they don't keep that, right? That was one issue. Second issue was கரெக்டான மார்க்கெட் லிங்கேஜஸ் கிடையாது. மீன்ஸ் ஃபார்மர்ஸ்க்கு தெரியாது. கோட் ஃபார்மர்ஸ் இருக்கு, கோட் மில்க் இருக்கு, கோட் மீட் இருக்கு, கோட் எக்ஸ்க்ரீட்டா இருக்கு which can be used as a manure, organic manure, all these things are there. But ஆனால் இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு தெரியாத யார்கிட்ட விற்கணும், அது நிறைய பேர் இவங்கள்ட்ட வந்து ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடும். வேற என்னன்னா இவங்கள்ட்ட நிறைய ப்ரீட் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கு, ஆனால் எந்த ப்ரீட் ஆஃப் கோட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி நியூட்ரிஷன் கொடுக்கணும், how many times a day, what to measure of. அதனால கரெக்டான நியூட்ரிஷன் கிடைக்காதனால நிறைய கோட்ஸ் பிஃபோர் டைமே செத்து போடுவாங்க. கரெக்டான வெட்டர்னரி கேர் கிடைக்காதனால நிறைய கோட்ஸ்க்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் எல்லாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில வேக்சின் எல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் வெட்டர்னரி சென்டர். ஆனால் இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு தெரியாது இந்த வேக்சின் கொடுக்கணும், கோட்ஸ்க்கு டைம் டு டைம் கொடுக்கணும், அது தெரியாது.
இதெல்லாம் ரீசன் இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்டாக் எவ்வளோ லோ குவாலிட்டி ஃபீடாக தான் இருக்கும், பேர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்காது அவங்க. ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்ளம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அ மார்க்கெட் ரிசர்ச். மை குட் he understood that India is the second largest producer of goat, only after China. The population of goats in India is second largest only after China. I don't know, in human population we have overtook China. I don't know if goat population have you overtook China now. This is 2016 is the head count, but there are around 20 million goat farmers in India. All of goat farmers in the entire livestock farming, goat farming constitutes 1/4 of yellow farming in India, like goat farming, livestock farming. India can become major meat exporter and goat. India can become good exporter of goat related this, for example, for manure that they can create, or they can even sell goats, or goat is actually very good economic contributor. But nevertheless, goat farmers are not doing it. That is where, to cut the story short, this particular grandfather, I would say, he went ahead, assembled a team of engineers, students, in fact interns, right? இதெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாமா சொல்லிட்டு அவங்க சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஜஸ்ட் 4 மெம்பர் டீம் தான். இவர் இஸ் ரிட்டையர்ட், இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிட்டையர்ட், பட் இவர் ஒரு டீம் அசம்பிள் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. And the problem he solved is very simple. He created a reminder list. He created an application called Goatmate Livestock Management Solution. This is a mobile application. You put a part on it. This application is like a marketplace for goat farmers. For goat farmers, they have a real life information application. அவங்க ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம், அவங்க ப்ரீடிங் ஹிஸ்டரி மெயின்டைன் பண்ணலாம். He can அந்த அப்ளிகேஷனில் அவங்களுக்கு இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரியெல்லாம் வேக்சினேஷன் கொடுக்கும், உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற வெட்டனரி சென்டர் எங்கே இருக்குது, உங்கள்கிட்ட கோட் மில்க் இருக்குதுன்னா அதுக்கு சேல் எங்கே பண்ணுறது, என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குது, அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம், அவங்க மெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே ஒரு கோட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு தேவை இருக்கிறது எல்லா விஷயம் அதுக்குள்ள. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணாங்க, ரைட்? இது எப்படி ஒரு ஃபார்மரோட லைஃப் எஃபெக்ட் பண்ணும். And he found this on an average, like a farmer in Bihar, he did this study. He saw that before using this application, the mortality of goat is around 40%. After using this application, the mortality of goat is only 8%. How big difference was it? Weight gain the very objective working goat farmers ke 6. He lived with the goat farmers scheme. How many times they do? But they don't come here to 60% and 89%. Sickness was high, 50%. They come here to 80%. Profit was low, that is 0 to 12%, but now 20 to 26. So this is how there was a great impact or change in the life of goat farmer who was using this application. Okay. As of today, I should say this is a little old metric, but as of today, there are more than 30,000 livestock that have been attacked, that has been affected by this, benefited by this. There are more than 130 plus customers. So this particular entrepreneur I was mentoring him in one of the cohorts which I do, and I came to know that he has now 136 customers. Now if you say only 136 customers, and one of the customers is Maharashtra State Government Livestock Department. Avanga oru customer. And the Madri, he has customers, and he has customers even in Tamil Nadu. I don't know the details, but he has customers. He has customers even abroad. Right? He has sold the solution even abroad. He already is clocking a revenue of 1 crore plus by just selling this solution, right? And having a board member. It's a great application by solving a problem. This is one of my favorite examples I give face to face. Jackfruit 365. Jackfruit 365 is actually a jackfruit powder made up of raw jackfruit. Now, how did this particular entrepreneur James came out with this idea? இவருக்கு ஜாக்ஃப்ரூட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, ஆனால் ஒன்று பார்த்தாங்க, அவங்க ஒன்றும் அப்சர்வ் பண்ணாங்க. கேரளாவில் வேர் ஹி வாஸ் ஃப்ரம், ஹி ஃபவுண்ட் தட் 80% ஆஃப் த ஜாக்ஃப்ரூட் இஸ் வேஸ்ட். நீங்கள் கூட பார்த்துருக்கீங்க கேரளா ஜாக்ஃப்ரூட் ரீசார் ஆகிடுச்சு. என் வீடு பார்த்துருக்கோம் 4 ஜாக்ஃப்ரூட், பட்
ஆனால் even in my home 80% jackfruit trees did never trees. What would you do with the jackfruit? These many jackfruit trees. என்னத்தை பண்ண முடியும்? ஸோ இவ்வளோ ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதுதான் ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் ஜாக்ஃப்ரூட் ரொம்ப நல்ல ஃப்ரூட் காம்பனன்ட்ஸ் அண்ட் பட் ஆனால் ஜாக்ஃப்ரூட் ட்ரீ வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. ஜாக்ஃப்ரூட் வச்சு என்ன பண்ணுது? அந்த டைமில் ஆக்சுவலி he had a call with one of his church priest. He had a call. அந்த காலில் he had come to know that his church priest was not keeping. அவங்க உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாங்க. கால் பண்ணி பேசும்போது அவங்க சர்ச் priest சொன்னாங்க, ஏன் உங்கள் உடம்பு சரியில்லான்னு இவங்க கேட்டாங்க. அவங்க சர்ச் பாதிரியா இருக்காங்க. அவங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு சுகர் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. அவங்க சொன்னாங்க, எப்படி உங்களுக்கு சுகர் லெவல் கம்மியாகலாம்? நீங்கள் தானே ரொம்ப ஹை சுகர் பேஷண்ட்டாக இருக்கீங்க, கரெக்டாக இன்சுலின்லாம் எடுக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. எஸ், ஐ எம் டேக்கிங் இன்சுலின் கரெக்டாக, நான் இன்சுலின் கரெக்டாக எடுத்துருக்கேன். நேரத்துக்கு கூட லைட்டு இன்சுலின் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுத்து போன அந்த டைமில் தலை சுற்றிடுச்சு, நான் விழுந்துட்டேன். இப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி கேட்டாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்திருக்காங்க? எஸ், ஒன்ஸ் 2 weeks பேக் ஆல்சோ ஐ ஹேட் தி சேம். 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட எனக்கு அப்படி தலை சுற்றிட்டேன். நான் விழுறதில்லை, ஆனால் எனக்கு ஐ ஹேட் தி சேம். அவுட் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி ஆஸ் வாட் டிட் யூ ஈட் yesterday night? He said, I ate this jackfruit, raw jackfruit. கேரளாவில் இந்த ஜாக்ஃப்ரூட் சீசனில் இந்த ரா ஜாக்ஃப்ரூட் வச்சு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, நான் அதான் சாப்பிட்டு படுத்தேன். ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு இருந்தது, இந்த ஜாக்ஃப்ரூட் சாப்பிட்டனால தான் இவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருதா, இவங்க சுகர் லெவல் கம்மியாகுதா, ஏன்னா இவங்க இன்சுலின் எடுக்கிறாங்க, இவங்க ஹை சுகர் பேஷண்டாக இன்சுலின் எடுக்கிறாங்க, சாப்பிட்றாங்க. அண்ட் ஆனால் ஜாக்ஃப்ரூட் சாப்பிட்டனால தான் இவங்களுக்கு கம்மியாகுதா? ஸோ he had just a feeling that his jackfruit pulling his sugar level down, raw jackfruit. So that is where he actually inquired further and he did a research. He actually sent a research proposal. So Mr. James was actually working as the marketing head of Microsoft in India. So he was like head of Microsoft India. And the he had a very good job, right? And so on the time his friends were there who were researchers, scientists in different parts of the world. He sent this proposal to them. One of his friends in Sydney University, he communicated with me. He said, yes, I have done some research and I have found that jackfruit, though it's a whole grain food, it has a component which can act like a natural insulin. Right? It is a whole grain food, but its glycemic index is too low. The glycemic index is low. It's very rich in dietary fiber. Both of them are very beneficial for sugar patients. And it has some component which can act as a natural insulin. The கேட்டோட உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருந்தது. கேரளா தான் டயபெட்டிஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா. There are a lot of people who are diabetic in India, but they don't know that there's a household food that can be a solution for them. That is why he went into more research to quantify this result, and he understood that jackfruit in fact can be actually a very good dietary supplement for people, especially in the sugar. That is why he came up with this product called jackfruit 360, because he understood convincing people to eat jackfruit would be in vain, because he tried to eat and he failed, because cutting the jackfruit, opening it, cleaning it, you know how big a process it is. Most of the people will shy away from it. And that was one problem he understood. That is why he came up with the idea of how to convert this jackfruit powder, raw jackfruit. That is what jackfruit 365 is. You have a website to go on jackfruit365.com and you will find more details about this. It's an amazing journey of this product. Okay. So today he sells jackfruit 365 not only in India but also Middle East countries, and that is the biggest market for it, and also European countries. The same jackfruit which is considered which is kind of wasted in Kerala, today the state government is encouraging people to use jackfruit every possible. And there are 250 startups that have come out of jackfruit, all because of this one outlet, right? So great things can happen. So I just like to backtrack and tell you what is required to identify that there is a problem that's on, or how do you identify a business of what? எப்படி ஐடென்டிஃபை? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்கும், எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு? மார்க்கெட் சைஸ்னா என்ன? யாராவது கேள்விப்பட்டு மார்க்கெட் சைஸ்னா என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகுதோ அதுதான் சைஸ். எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகுது. ஓகே. எவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்கா?
எவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் எங்க கையில் இருக்கு. இப்போ ஜாக் ஃப்ரூட், இப்போ ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட் 365 என்ன மார்க்கெட், எப்படி மார்க்கெட் சைஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? எவ்வளோ பேருக்கு டயபெட்டிஸ்? Demand for the product. Demand for the product. Basically, the customer, people especially who are having sugar related problems, they get primary customer. நானும் கூட சாப்பிடலாம் sugar, நானும் கூட சாப்பிடலாம். Majority நான் யாரை டார்கெட் பண்ணுவேன்? People who have sugar related issues, right? So 1 in 6 in India is a diabetic, right? So நான் இந்தியாவோட கான்டெக்ஸ்ட் இருந்தால் ஓகே அரௌண்ட் 20 crore people have diabetes. அவங்க தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர். இப்போ மார்க்கெட் சைஸ் எவ்வளோ? 20 crore in India, right? எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் சைஸ் இருக்கு. நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றி யோசிக்கணும், அதனால பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி யோசிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு கேள்வி இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இருக்கு. இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த 20 crore மார்க்கெட் எவ்வளோ மார்க்கெட் நான் டார்கெட் பண்ணுறேன்? I know I cannot target 20. Which can I target? Who are those people who I can appeal to? Right? Market size. We will definitely dive deep into market size. Pain intensity. Right? எவ்வளோ பெரிய பெயினாக இருக்குது? டயபெட்டிஸ் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இது எவ்வளோ பெரிய பெயினாக இருக்குது? In the mind of the customer. Customers எவ்வளோ பெரிய பெயின்? Okay? So people who have diabetes, how much is it about this? So I ask, is it a need or is it ஏன் பார்த்து போயிட்டீங்களா? இதுக்கு ஒரு இந்த பெயினுக்கு ஒரு நீடாக இருக்கு. நீட்னா இட்ஸ் லைக் இப்போ லைஃப் ட்ரை பண்ணுவாங்களா? வாண்ட்னா ஓகே நான் கொஞ்சம் லக்ஸரி அந்த சார்ட் நான் நினைக்கிறேன் எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கா? Ask yourself, are there any ways that customers are solving this problem? Somebody said டெலிட் ஆனது competitors. உங்க ப்ராடக்ட் ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இல்ல இருக்குது. சாஃப்ட்வேர் இருக்கா நான் எடுத்துக்கிறேன். எவ்வளவு காம்படிட்டர்ஸ் இருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர் சர்வைவ் ஆனா உங்க ப்ராடக்ட் பெரிய மார்க்கெட் இல்ல. அப்படியா? சரியா. நிறைய காம்படிட்டர் இருக்குது. வந்து சொல்லியா மேடம்? For example, உங்க மார்க்கெட் சைஸ் only 50 lakh and then you have 6 major player in the market. அப்போ then you have to think twice. When the 50 lakh is not a big number. The 6 player, they can split this market easily. If I also get to the market, unless and otherwise the average ticket size is big, I should not be existing one. யாரெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்க டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி சரி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பார்க்கும்போது நான் இப்படி பார்க்கக்கூடாது. ஓகே வேறு யாரெல்லாம் ஜாக் ஃப்ரூட் பவுடர் விற்கிறாங்க, இல்லை வேறு யாரெல்லாம் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் விற்கிறாங்கன்னு எவ்வளோ பேருக்கு விற்கிறாங்க, அவங்க மார்க்கெட் ரீச் எவ்வளோ அந்த மாதிரி. ஜாக் ஃப்ரூட் பவுடர் இஸ் நாட் யூனிக். கஸ்டமர் சைக்காலஜி கஸ்டமர்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்களா? Will it require a deliberate habitual change for them to come into this product or service? Because it will take time. For example, most of us will be buying shoes by going to a physical outlet. நம்ம ஷூ அல்ல நான் ஒரு செருப்பு வாங்குறது எப்படி ஃபிசிக்கல் அவுட்லெட் போயிடுதுன்னு. ஆனால் ஒரு ஆன்லைன் அவுட்லெட்டுக்கு ஷூ வாங்குறது அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எவ்வளோ பேர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஆன்லைன் அவுட்லெட் வாங்க. ஆன்லைனாக ஷூ வாங்கலாம், ஒரு ஷர்ட் வாங்கலாம், ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கலாம். ஆனால் ஒரு ஷூ வாங்குறது நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும், நடந்து பார்க்கணும். மீன்ஸ் அவுட் ஆஃப் 100 even now only 5 to 6 people buy shoe online, right? Okay, நான் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு தான். இந்த சொல்யூஷன் பே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர்? 20 கோடி மக்கள் இருக்காங்க இந்தியாவில் இந்த ப்ராப்ளம். ஆனால் எவ்வளோ பேர் பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க? ஏன்னா பே பண்ணுறதுக்கு ரெடி இல்லைன்னா நான் இந்த சொல்யூஷன் கொடுப்பேன். லவபிலிட்டி. How many people love my product and recommend my product? That is imagine. Okay? Recommend my product. If you ask this question and you feel positively about all these things, and not just feeling positively, you are able to verify. Either ஒரு சர்வே பண்ணி ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்டு நிறைய பேருக்கு வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா then you can take a judged, then you can take a very calculated risk of identifying opportunities. So I ask yourself, how big is the market? How big is the pain? Who are my competitors in existing alternatives? How big a habitual change the customer should make? Right? Are the customers willing to pay? How much are they willing to pay? And based upon how much they are willing to pay, is it sustainable for me to make the business? அவங்க பிடிக்குமா? People love the product. அவங்க வேறு யாரும்
வேறு மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வேறு மக்கள்கிட்ட அவங்களே போய் சொல்லுவோம், உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கானிக் டிமாண்ட் இருக்குது. Your product will always have an organic demand, right? So this is some steps by which you can identify problems to solve. So I'll quickly give you one more example and then we'll move to the second part of our session, which is product market fit. This is another good example of a startup called DC Hang. I'm giving you different types of examples. Some examples are really tech, some examples are like identifying a local business. Chain chain product only tech, right? Romba high tech and Jane Chen was not an engineer. She was just a design student. This product is literally low tech, where our local resource they had identified a product, right? In the business of DC Hang. Now this is the story of a student called Hitesh from Maharashtra and Lakshya from Punjab. Okay. So Hitesh and Lakshya, the boys you see in the picture. Actually, for internship program, I was college. So Lakshya was 17 years old. He was BA, Bachelor of Arts in English. He was studying from Punjab University. And Hitesh was a student in engineering, third year student, 20 years old, third year student in engineering from Maharashtra. United Nations program, abroad internship opportunity, 6-month internship opportunity, Cairo, Egypt. They both did not know each other in India, but when they met there, they understood both are Indians and they started sharing with each other. And ஒரு விஷயம் அவங்க ரெண்டு பேரும் காமனாக என்ன இருந்தது, அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த கொல்லாப்புரி செப்பல் போட்டுருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்குள்ளார நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க இந்த கொல்லாப்புரி செப்பல். It's pretty popular in the western part of India. The southern part also people can. Have any one of you seen these kollapuri chappals? Yes, sir. Yes. பார்த்துருக்கீங்களா கொல்லாப்புரி செப்பல்? Now in the kollapuri chappal, what happened to Hitesh and Lakshya is when they met each other on a party. அவங்க ஒரு போட்டில் பார்ட்டி கொடுத்துருந்தாங்க கைரோவில் for all the international students. So students from India, US, UK, Russia, China, Taiwan, everywhere the students are. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே were meeting with each other. அவங்க எல்லாருமே internship programக்கு select ஆயிருந்தாங்க all over the world. அவங்க எல்லாருமே meet பண்ணிருந்தாங்க. And suddenly Hitesh and Lakshya meet each other. நம்ம ஒரு வேற ஒரு இந்தியன்ஸை abroad போய் பார்க்கணும் நமக்கு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்குல்ல, ஒரு கால் போல ரொம்ப காமனாக இருக்கா. When we meet another Indians abroad, we feel so excited. Right? So Hitesh saw Lakshya and you're Indian, I am also Indian. Where are you from? I am from Punjab. Where are you from? I am from Maharashtra. Introduce பண்ணிட்டாங்க. அவங்க என்ன பார்த்தாங்க, ரெண்டு பேரும் கொல்லாப்புரி செப்பல் தான் போட்டுருக்காங்க. ஏ வா, நீ கொல்லாப்புரி செப்பல் போடுற, நானும் கொல்லாப்புரி செப்பல் போடுறவங்க. ஏன் கொல்லாப்புரி செப்பல் போடுறேன்? சரி, நான் கொஞ்சம் இந்தியனா லுக் பண்ணா அதனால தான் நான் கொல்லாப்புரி செப்பல் போடுறேன். இது ஒரு காமன் பார்ட்டி, எல்லாரும் வருவாங்க. நான் ஒரு இந்தியன் லுக் கொடுத்துருந்தேன். Lakshya also said yes, my intention was also the same. That's why I went. Apart from them, every single student, international students from other countries in the world, அவங்க வந்து நோட்டீஸ் பண்ணது இவங்க செல்ஃப் பற்றி கேட்டாங்க. Your chappal looks different. Your shoe looks different. Is it made up of wood? What is it made up of? Is it made up of leather? It looks so different. It looks so ethnic. இது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. எங்கிருந்து வாங்கலாம், அமேசானில் கிடைக்குமா அப்படிலாம் கேட்டாங்க. நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கினீங்களா அது இஜிப்ட்லேருந்து வாங்கினீங்க அப்படியெல்லாம் கேட்டீங்க. ஸோ then they said this is Kolhapuri chappal. It's made in a remote place in Kolhapur in Maharashtra அப்படிலாம் சொன்னாங்க. பட் ஒன்று புரிஞ்சிச்சு, நிறைய பேருக்கு கியூரியாசிட்டி இருக்கு. இப்போ அன்றைக்கி அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்து இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் இருக்குமா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கூட இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பிடிக்குமா அப்படி ஒரு டவுட் இருக்கு. When they finished 6 months of the internship, they came back and Hitesh went to Kolhapur, one hamlet in Kolhapur. So Kolhapur is the city in Maharashtra. அதோட ஒரு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம ஊரில் திருப்பூர் மாதிரி கொல்லாப்பூரில் போனீங்கன்னா எல்லா வீட்டிலும் இந்த மாதிரி செருப்பு செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் திருப்பூரில் they are very well established now. You not find any ad of this in Maharashtra. These people are not even credit they deserve. They are still very poor and they are using the same traditional things. So இவங்களே போய் பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு Hitesh became very discouraged. ஏன்னா இவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாங்க, நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணுறீங்க,
இப்போ பார்த்தா நிறைய பேர் இப்போ கொஞ்சம் ஃபேமிலிஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதிலும் நிறைய ஃபேமிலிஸ் என்ன பண்ணாங்க, என் பையனும் பொண்ணு இந்த ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இல்லை அவ்வளோ வருமானம் இல்லை, அவங்களாம் படிச்சுட்டாங்க, சிட்டிக்கு போயிட்டு வேற ஏதாவது ஒர்க் பார்க்குறாங்க. He became very discouraged. But when Hitesh came back, he met his faculty. So the person you see in the center is his faculty, Dr. Abha Agarwal. பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ டாக்டர் ஆபா அகர்வால் said, don't worry, we will look at it. Why not we see there is an organic demand for it. ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு டிசி ஹேங்கோவர் பேரில் we started a student ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபேர், ஒரு டெக்னோ கல்ச்சரல் ஃபெஸ்டிவலில் போயிட்டு ஒரு ஸ்டால் போட்டுட்டு இந்த ப்ராடக்ட் விற்க ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ இது ஒரு ட்ரையல் பண்ணாங்க நாக்பூர். Within half a day, all the chappals were sold. Now what they did is they did some branding and they did some creative thing also around the chappal. So நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த chappal கொஞ்சம் கலர் எல்லாம் அடிச்சு கொஞ்சம் ஒரு எத்னிக் அண்ட் மாடர்ன் லுக் கொடுத்தாங்க. அண்ட் இது ஒரு சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் வேரியில் டெவலப். பட் டு கட் டு ஸ்டோரி ஷார்ட், இப்படி தான் அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஃபேர் விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. Within couple of months பிளேஸ்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு நாளைக்கு and then they said I want to மார்னிங் பிரின்சிபல் ரூம்ல மீட்டிங் ஆகும். பிரின்சிபல் மீட்டிங் அட்மிஷன் சம்பந்தமா ஆகும். ஆஃப்டர்நூன் பிகாம் எய்டட் லைசன்ஸ் இதுல பொதிகை லைப்ரரி ஹாலில் வந்து சிடிஎஃப் ஃபுல் டைம் புக் பண்ணியிருக்காங்களா, அதுலேயும் வந்து அட்மிஷன் காலையில் வாங்கியிருக்காங்களா. பிரம்மம் ஹாலும் அது எங்கே இருக்குது, பிரம்மம் ஹால் பிரம்மம் ஹால் எங்கே இருக்குது, பிரம்மம் ஹால் எங்கே இருக்குது, எங்கே இருக்குது, எங்கே இருக்குது, எங்கே இருக்கு. And now to cut the story short, DC Hangover is selling their Kolhapuri chappals not only in India but 51 different countries of the world. They have sold more than 3 lakh chappals last year. They are having turnovers of more than 6 crores, right? And they are not only selling chappals through online portal, now they are selling through premium outlets also. Right? So it has grown over a period of time. It's invested by 100x VC, backed by some very good venture capitalists. So this is an example of ஒரு local commodity எடுத்துட்டு எப்படி ஒரு global reach பண்ணணும். இதுல ஒரு நீட் இருக்குது, அந்த நீடை எப்படி கேபிட்டலைஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கு எப்படி ஒரு global market எடுத்தாங்க. So that is what this is another example. So innovation has to be not difficult. ஒரு business opportunity கண்டுபிடிக்க difficult கிடையாது. If you are willing to look around us. Next, we'll talk about product market fit. So I'll just take 2 minutes time. We have very less time, but anybody has any doubt? Would you follow what was said till now? Is there any சொன்னதெல்லாம் follow பண்ண முடியுதா? Yes. The doubt. So இன்னும் நிறைய examples இருக்கு. Lack of time. But yes, we can. So first session நம்ம problem solution fit. Very important, right? Problem solution fit. எப்படி ஒரு problem solution fit கண்டுபிடிக்கும், right? இப்போ நம்ம பேச போறது எப்படி ஒரு product market fit கண்டுபிடிக்கும். Okay, product market fit. So product market fit னா ஒரு problem solution, okay, ஒரு problem இருக்கும் solution. ஆனா இந்த product எவ்வளவு market relevance இருக்கு, right? So a glimpses of that we saw in Jackson 365, we saw in DC Hang, right? But we will dig deeper, right? And to understand how to get product market fit, we have to understand why products fit. Okay? First. So can you identify what's common among these products? So on the left you have this Philips dough maker, chapati, maw maker, right? Atta maker. And then you have Tata Nano car. And then you have Google Glass. Every day we are using this. Every day you use Glass. Glass. Yes, every day we are using this. Okay. Anything else? So, yes, utility. Okay. User friendly, I said, like User friendly. Okay. So this product, Philips Atta Maker, was released back in 90s, no? Early 90s. Right? And if you look at this product, this is a great product. Apo
அவங்க ரிலீஸ் எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா இட்ஸ் சப்பாத்தி செய்கிறது ஒரு கஷ்டமான வேலை இல்லை. ஆட்டா எடுக்கணும், மிக்ஸ் பண்ணணும், இட் மெசஸ் அப் யுவர் ஹேண்ட், டேக்ஸ் டைம். அது அந்த ஒர்க் ரிப்ளேஸ் பண்ணலான்னு யோசிச்சு ஃபிலிப்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ரிலீஸ். ஃபிலிப்ஸ் ஏன் இந்த ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க? ஃபிலிப்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி அயன் பாக்ஸ் அண்ட் ட்ரிம்மர் இதெல்லாம் இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இந்தியா ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் அப் இட்ஸ் economy to outside investment. This Netherlands-based company Philips came to India and started doing this. But they felt இந்தியாவோட மார்க்கெட் டோட்டலாக கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும்னா இந்தியன்ஸ் தேவை இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஆட்டா மேக்கர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இது ரிலீஸ் பண்ணது என்னன்னா குஜராத் ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு யோசிச்சாங்க. குஜராத், மகாராஷ்டிரா இங்கே தான் நிறைய பேர் சப்பாத்தி சாப்பிட்றாங்க, நம்ம அங்கே ரிலீஸ் பண்ணோம். And they released it in Gujarat. Now, what do you think? How the market's response to this? Most of the people eat chapati. Market actually respond to it. Yeah. What do you think? In 1990s, how did the market? Did many people buy this product? They're used to do it with hands. அதனால அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய கஷ்டமா தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அவங்க they used to do it with hands. So why would they use a product like that? Actually, true. This product did not sell much in Gujarat. Okay. It was assumed by the Philips company also that people in Gujarat have very much working with their hands. Why would they buy it? They were thinking about selling 1 lakh. அவங்க என்ன யோசிச்சாங்கன்னா 1 லட்சம் யூனிட்ஸ் 1 லட்சம் ப்ராடக்டாக அட்லீஸ்ட் விற்கலாம் ஒரு மாதம். 1000 ப்ராடக்ட் கூட விற்க முடியும். The reason was they thought one thing was and they thought to do this, but why should they use a product like this? வேற கான்டெம்ப்ளேஷன் இருக்குன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஜாஸ்தி வரும், அதுக்கு பயந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க. கொஞ்சம் பேர் யோசிச்சாங்க மேபி இது கிளீன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வேலை, அதுக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க. இதெல்லாம் அசியூம் பண்ணாங்க. R&D in charge was Mr. Subramaniam. He was actually Pradeep Subramaniam. He was actually told to find the very reason for this product not getting sold. Right? So he went and he told to Steve, take this product, give it free for few people, 100 families, and I will buy it. What is the rest? So இவங்க Philips team என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து போயிட்டு ஹவுஸ் பை ஹவுஸ் event and say நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் ஃப்ரீயாக வைங்க, யூஸ் பண்ணுங்க, எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க, அது இல்லாமல் இது உங்களுக்கு பிடிச்சதை ரெஃபர் பண்ணுங்க. ஆனால் இந்த ஹவுசஸ் இல்லை எனக்கு வேண்டாம். ஏன் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு அவங்களுக்கு சப்பாத்தி செய்யறதுக்கு டைம் டேக்கிங் எஃபர்ட் தானே. நீ எவ்வளோ வருஷமாக பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கூட கை வலிக்கல ரொம்ப இல்லை எனக்கு வேண்டாம், கன்ஃபியூஸ்ட் ஆனாங்க. ஆனால் when they started talking to many houses, some of the houses start to open, right? And what they say, they really some of these houses said, well, I don't want to replace my pleasure activity, right? அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு பிடிக்கிற ஆக்டிவிட்டி, ப்ளெஷர் ஆக்டிவிட்டி என்ன ஒரு ரிக்ரியேஷனல் ஆக்டிவிட்டி நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு நான் ரிப்ளேஸ் பண்ண விரும்பல. எப்படி இது உங்களுக்கு ரிக்ரியேஷனல் ஆக்டிவிட்டி? போய் ஒரு ஜிம்க்கு போனால் இல்லை ஒரு யோகா சென்டர் போனால் அது ரிக்ரியேஷனல் ஆக்டிவிட்டி ஏன் இது ஒரு ரிக்ரியேஷனல்? அவங்க சொன்னாங்க நோ I can actually give off my stress when I beat the chapati atta, when I work with my hand. I cannot slap my frustrating husband, but I can slap his atta, right? I cannot take my anger or wrath over my disobedient son or daughter, but I can do it with the atta, right? I don't want to replace this stress relieving activity. எனக்கு இந்த stress relieving activity replace ஒரு machine வச்சு replace பண்ணுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. இப்போ இந்த ஒரு ரீசன்னால இந்த ப்ராடக்ட் குஜராத்தில் நல்லா விற்கவில்லை. பட் திஸ் ப்ராடக்ட் வாஸ் வெரி பாப்புலர் in South India when they released in South India. Similarly, we all know about this product Ratan, right? We all know that this product failed in Indian market. Why did it fail in Indian market? Can I give it? Why do you think this product failed? They started manufacturing in 2009 and they stopped manufacturing in 2019. This product. Why do you think this product failed in Indian market? Yeah, the product failed actually. என்ன ரீசன் இருக்கும்?
So they found doing it with hand was better than this. This product, Nano. Oh, fine. Nano. Yeah. Why do you think it stays in the market? In கம்மியா டிஃபரன்ஸ் அதான் ஸோ Yes. ரொம்ப கம்மியா இருக்கு Okay, see, space ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. Then car is for pleasure and status symbol and this. Car is for status symbol. So, உண்மையா சொல்ல போனா இந்தியால நம்ம ஏன் கார் வாங்குறோம்? Majority of us, not for utility. ஹலோ ஹலோ கேட்குதுங்களா? ஒரு இந்தியால கார் வாங்குற மைண்ட் செட் யூட்டிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் யூகேல எல்லாம் கார் வாங்குறாங்க. ஹலோ எனக்கு ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் வெளியே வந்துட்டு போகிறேன். காலேஜ் போறதுக்கு தேவைப்படுது. கேட்குதுங்க? ஹலோ விட்ரிங் கேட்குதுங்க உங்களுக்கு? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கார் வாங்கிட்டாங்களே. Mostly we ஒரே நிமிஷம் இருங்க சார், கட் பண்ணி கூப்பிடுறேங்க. we buy a car. Not with everybody. I wouldn't say this is true with everybody, but many of them have a mentality of buying car or they associate car with luxury or with status. Right? Now, Tata actually started branding Nano car as a poor man's car, and it didn't do well. In fact, Ratan Tata himself says, from day one our objective was to give an affordable car to the Indian market. But somehow our marketing team or the way we promoted the car went wrong. So we started telling this as the cheapest car in the world. Okay? And let's say you are driving a Tata Nano car and people identify you as a poor man. You won't like that statement. You buy a car for status symbol. And many people in India did not remember it in that. I know many people blamed it for its shape and size. But actually, technically, this car was an amazing car. Right? I myself have driven Tata Nano car many times for long distance. My friend has driven Tata Nano car. I have seen that. ஹலோ கேட்குதுங்களா? எனக்கு டவர் ப்ராப்ளங்க. Because நான் எனக்கு ஆஃப்டர்நூன் கேட்டு சொல்லிட்டுங்களா? வெறும் மெயில் வந்துச்சுங்களா? நேற்றுமோ நினச்சேன், மெயில் வரலீங்க. aspiration of சரி, நான் உங்களுக்கு கேட்டு சொல்லுங்க, நான் ஆஃப்டர்நூனுக்குள்ள கேட்டு சொல்லுங்க. Right? Now, சரி Tata Nano car. ஓகே. Now, there may be many reasons for which a product or service, but maybe branding can also pull down a product. With respect to problem solution, this was an amazing product because Ratan Tata's objective was to help people who can buy a bike to buy a car. Now, the back story you can Ratan Tata ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டுருந்தாங்க. ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு எங்கே போயிட்டு wherever he was. அவங்க போகும்போது அவங்க காருக்குள்ளார அவங்க டிரைவர் வாஸ் டிரைவிங் இன் பேக். சிக்னல் வந்து சிக்னல் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு அது மழைக்காலம் இன் பாம்பே. இட் வாஸ் ரெய்னிங் வெரி ஹெவி அண்ட் ஸ்டாப் இன் சிக்னல்ஸ். கார் சிக்னல் ஸ்டாப் பண்ண டைமில் அவங்க பக்கத்தையும் பார்க்கும்போது பைக்கில் அம்மா கப்பல்ஸ் அண்ட் 2 children, ஸ்மால் சில்ட்ரன், 2 சின்ன குழந்தைங்க அவங்க பைக்கில் 4 பேர் பைக்கில் கூட பார்த்து மழை பெஞ்சிட்டு compassionate man. இவங்க ஃபேமிலி ஒரு பைக்கில் போகிறாங்க, இவ்வளோ மழை பெய்யுது, இவ்வளோ ரிஸ்கியாக இருக்குது, இந்த ரோட்டில் எவ்வளோ பாட் ஹோல்ஸ் இருக்குது, எங்கேயாவது விழுந்துட்டாங்கன்னா என்ன ஆக போகுது, சின்ன குழந்தைகள் வேறு இருக்காங்க, ஏன் அப்படி ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க? அவங்க டிரைவர் சொன்னாங்க, சார் இவங்க ஒரு மிடில் கிளாஸ் அல்ல லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, they can afford only a used to. He felt very bad about it and he asked him, what is the cost of that bike? அவங்க டிரைவர்கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த பைக்கோட விலை அவங்க சொன்னாங்க அரௌண்ட் 85,000 or something, around 85,000 or something. Okay, if it is 85,000, then if I give this family a car for 1 lakh rupees, will they buy? கேள்வி கேட்டாங்க. The driver said yes, definitely. அவங்க own driver, so he not his head for it. Yes, definitely 1 lakh rupees को कार खर्चा कंडीपा वो कार वाला car that will protect them from rain or protect them from sun and 4 members in a family company. In the objective उड़ा नाम को पूरे हम design team ने सुनी and they had come up with this Tata Nano car record. Ratan Tata's dream was to see that every Indian can own a car. Right? That was his dream. But it backfired just because of his brand. So there was a great problem solution fit that he identified. The product market fit failed. Same with this product also that we saw earlier had a great problem solution fit. If you go and ask a household person, is making chapati a difficult task? He said yes.
She'll say yes. Does it take a lot of time? She will say yes. And based upon the survey, we'll conclude that yes, making chapati is a difficult work for most of the housewives in India, and they need a machine. Without the motivation of using this machine, nobody would have discovered that. So that is where product market fits can go wrong. One more product, which is a classic example of product market fit failure, is this Google Glasses. Now, those of you who do not know Google Glasses was released in the year 2014. Big market line. The glass can நிறைய features இருக்கு. ஒரு feature எப்படின்னா இந்த glassல நம்ம call pick up பண்ணுவோம். So in the glassல there is a small ear piece. So you can pick up the call, right? And you can pick up the call using a voice command. So you can tell to the glass, okay, glass, show me the, pick up the call. You can pick up the call. And then gesture command use பண்ணிட்டு பண்ணலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் மெசேஜ் ரீட் பண்ணலாம், மொபைலில் இருக்கிற மெசேஜ் ரீட் பண்ணலாம், நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணலாம், கால் பிக்கப் பண்ணலாம், நீங்கள் ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இங்கே சின்ன கேமரா இருக்குது, நாட் a single கேமரா. பிசைட்ஸ் தட் யூ கேன் மேக் அ பிக்சர், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் கேமரா, ரைட்? ஸோ இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான். ஹலோ கேட்குதா? Amazing product. Nothing came about this product. But again, this product. You could see navigation. நீங்கள் கூகுள் மேப் கூட இருந்து பார்க்கலாம். நிறைய வெளியே இந்த ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு மார்க்கெட்டில். அது கூகுள் மாதிரி ஒரு கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஏன் இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு? எனி ஐடியா? இட் அமேசிங் ஃபீச்சர்ஸ், ரைட்? என்ன யோசிச்சு why did this product fail in the market? What do you think? நல்ல ப்ராடக்ட் தான். அது 2014 ரிலீஸ் பண்ணாங்க. கிளாஸ் வேர் பண்றது வந்து எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது. ஆமா, கிளாஸ் வேர் பண்றது கம்ஃபர்டபுளா இருக்காதுல்ல. ஆமா, அது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். வேற என்ன ரீசனா இருக்கு? The price was Maybe the price was an issue, yes, but it was priced less than an iPhone, far less than an iPhone. இந்த ப்ராடக்ட் பத்தின அவேர்னஸ் எல்லாம் இருக்குதா? கூகுள் ஒரு கிளிக் பண்ணா எல்லாருக்கும் மெசேஜ் கிடைச்சிடும். காமன் பீப்புள் காமன் பீப்புள்ஸ் அவேர்னஸ் இல்ல. some features are missing from that any other அதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம். Activity of the glass yes. with the phone may be difficult. தலைவலி வரலாம். ஓகே ஆமா தலைவலி வரலாம். கிளாஸ் maybe glass ஓட மெயின் பர்பஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ கூலிங் கிளாஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போய் அட்டாச் பண்ணுறது. ஆமா கிளாஸ் பேசிக் பர்பஸ் வேற ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணி எதுக்கு? நம்ம ஃபார் எவ்ரிவன் கேன் பி வேற என்ன? நம்ம எப்பவுமே வேர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. எப்பவுமே வேர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா வேர் பண்ணணும் இல்ல, அதனால மோர் எசென்ஷியல் இல்ல, அதனால ஆமா கண்டிப்பா வேர் பண்ணணும். இப்போ சர்ஜே பிரிண்ட் the co-founder of Google, when he released this product, அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க தெரியுமா? அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ 4 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, and let's say one of the friend takes a phone outside. Now when he takes a phone, let's say I have this phone in my hand and 3 of you are sitting around. Immediately what will happen? People will get disconnected. Right? Now Sergey Brin was saying this is the problem Google is trying to solve. But did you ever realize this is a problem? நம்ம யாரும் அப்படி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு யோசிக்கவும் கூட இல்லாத. அப்போ Sergey Brin was trying to convince people that there was a problem. என்ன ப்ராப்ளம்னா social obstruction. நீங்கள் ஒரு ஃபோனில் பேசும்போது ஃபோன் வெளியில் எடுத்தால் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்கள் உங்கள்கிட்ட டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க. இது நான் அவாய்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இது ஒரு ப்ராப்ளமாக அவங்க மார்க்கெட் பண்ணுறது. ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம மனசுக்கு வரவே இல்லை. இட் வாஸ் தேர் இன் த மைண்ட் ஆஃப் Sergey Brin. It only remained in the mind of Sergey. Okay? So if you look at this thing, when you look at this product as such, this was pitched with a problem that was not in the mind of the customer. Google is trying to market the problem first before the product, and that is actually rectified. நம்ம கண்டுபிடிச்ச ப்ராப்ளம் கஸ்டமர் மனசுல ஆல்ரெடி இல்லைன்னா நீங்கள் நிறைய காசு மார்க்கெட்டிங்கில் எஜுகேஷன் கஸ்டமரை எஜுகேட் பண்ணுறதுல செலவு பண்ணணும்.
you'll have to spend a lot of money in educating the customer before you market your product. If you do not have the problem in the mind of the customer, if the customers do not already have this problem in their mind, and this is a very costly affair. So even the chances of success is very slim. Because in the case of Google, even Google could not succeed. This product actually failed in the market. But okay, in the market of product now, செஞ்சுட்டேன். இது எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மார்க்கெட் பண்ணலாம்? ஓகே, இப்படி இமேஜின் பண்ணுங்க, நீங்கள் கூகுளோட மார்க்கெட்டிங் இன்சார்ஜாக இருக்கீங்க. நீங்கள் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுவீங்க? ஐடியா கொடுக்க முடியுமா? சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுவீங்க? எனி ஐடியா யூ கேன் ஷேர்? ప్రైస్ కొంచెం ఖర్చుకోవాలి. ప్రైస్ குறைஞ்சிக்கலாம். ஓகே, காமன் பீப்புளுக்கு எப்படி இது ரீச் ஆகுங்கிறத பார்க்கலாம். காமன் பீப்புளுக்கு இது எப்படி ரீச் ஆகும்னு பார்க்கலாம். எனி அதர் திங்? வேற ஏதாவது? இது ஒரு காம்பேக்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். டோன்ட் வாண்ட் டு கேரி ஃபோன் அந்த மாதிரி சொல்லாமல் ஒரு காம்பேக்ட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம். காம்பேக்ட் ப்ராடக்ட் சொல்லலாம். மேம் சொன்னாங்க, ஓகே, கால் பண்ணாங்க, ஜாயின் பண்ணுறதுக்கா ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க தெரியல. மேம் சொன்னாங்க வேற அப்படின்னு எப்படி கிருஷ்ணன் சொன்னாங்க, அவங்க ஸ்டோரில் இருந்தாங்க அப்படின்னு த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க்கும் Advertisement. கோராமோட லிங்க்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேங்க. எப்போ கேட்டாங்க? Now, if you ask me, yes, these things do help. But who was doing it? அவங்க இருக்குமோ வேற ஒரு விஷயம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் காலேஜ் சொன்னாங்கன்னா 10 The மணி biggest reason this product would not be sold well was because of the social acceptance. யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க கூகுள் கிளாஸ் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு கால் வருது, நீங்க கிளாஸஸ் சொல்லணும். ஓகே கிளாஸ், பிக் அப் த கால். உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க எப்படி பேசுறாங்க, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா? அப்படி ஒரு கமாண்ட் கொடுக்குறது பப்ளிக் ஸ்பேஸ் சிஸ்டம். ஓகே கிளாஸ், ஷோ மீ த மெசேஜ் அப்படி சொல்றது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க பஸ்ல டிராவல் பண்ணுங்க, ட்ரெயின்ல போறீங்க, இல்லைனா அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களா in public spaces? Not necessarily. And let's say I am having this glass, it has a non-discrimination. Now ஒரு ATM க்கு போறேன், right? And நம்ம ஊருக்கு இந்த ATM ரெண்டு மூணு பேர் ஆல்ரெடி மீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மற்றவங்க இந்த கிளாஸோட கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க, நம்ம பேங்க் போகும்போது அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்களா, செக்யூரிட்டி இருக்கிற இடத்துல. So if I am having this glass and I am going, let's say, some place where there is a social gathering of boys and girls, would the girls be comfortable around me because they know my class can record them even without them knowing about it? Or I can take pictures not displayed without anybody seeing. So this actually brought social dilemma. Many people felt this is not a social fit. Socially the product is not allowed. But at the same time, now the product, let's say if I am the marketing manager, I will say the product எல்லாருக்கும் நாங்கள் விற்கிறது. We are not selling Google Glass. ஐசியில் வந்து கொடுத்து கேமரா எடுத்தால் மெல்லி வாங்கிக்கோங்கண்ணா. But because of the features of the வாங்கி camera, கொடுத்துட்டேன். I would say this product is வெளியே only made for கொடுத்துக்கலாம். கால் ஏதாச்சும் ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க, ஏதாவது army men and US. இல்லை ஏன்னா ஒரு போலீஸ்மேன், ஒரு யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு போலீஸ்மேனோட நீங்கள் ஏன் என்ன சொன்னாங்க பாடி கேம் பார்த்துருக்கீங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பாடி கேம் இருக்கும். நம்ம Your அவங்க piece செக் பண்ணி பார்க்க சொன்னாங்க. and they'll have a mic. அவங்க mic. மூணு விஷயங்கள் இருந்தால் அவங்க வயர்டாக இருக்கு. இது மூணு விஷயம் நான் ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறேன்னா போலீஸ்காரங்க போட்டுப்பாங்க, யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இதே போல what do you think? Would the army people would buy this? Because even army people have different kind of communication devices, comms on their body. அவங்க கூட இது யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா இது யூஸ் பண்ணி அவங்க when they go to the battlefield they can communicate with their colleagues. They can also see, you can say, navigation information, they can see messages without hand. நாளைக்கு ஷெட்யூல் போஸ்ட் இப்படி அவங்க relevant. நாளைக்கு சொன்னால் எல்லாம் Bikers relevant. 2 days தான் வந்தேன். The long distance அவங்க என்ன தலையில ஒரு கேமரா போவாங்க. பார்த்துட்டு long distance bikers use this camera. இது ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேங்குதுண்ணா. So just
record their journey. Bloggers, these guys. So now, in the product, this product is only for professionals in marketing or defense or. I would say, if I would have told that in India, we would have struggled to get it, right? Because you would have said, allows for other people to do that. You would have thought. One reason this product failed in the market was because it was sold to everyone. It was not sold to specific sector. Remember when we were talking about problem statement canvas? We were telling about why not sell to everyone, right? It's one reason, because communicating the problem to masses is very difficult. But communicating a problem to a segment of a customer is much easier. Now in the product, LR product, so doctors do it. So doctors can record their consultation so that they can take this later on. In the product, LR product, this product is for people who are manufacturing this. Right? So our team, as a team, they want to work, and let's say the leader wants to give the order to all the people on the floor. Now he cannot do it on a phone or even a walkie-talkie because they have to relieve their hand. That will stop the manufacturing process. But what if they can communicate through glass? Right? So these things may be valid for people in such setting. So if the correct position in the product, the correct product market fit. All these three products failed in the market. Not because they were amazing product, but null product. Correct problem identify the problem solve and where they failed was, they failed to empathize and find out the product market. That's where this failed. Right? So what is important? Okay? It's not only important that you have to start identifying the user needs, but you also have to understand what are the technological possibilities around us, what are the business goals across it, right? And when you identify these three things, you identify a sweet spot. So now use user needs and the user needs solve context and technological possibilities. And the tech that I will use will be relevant even tomorrow, or let's say a year from now. Number generation and technological revolution happening. Now set business goals. Either correct argument. So business goals are generic business goals that we set by individual. So set business goals may not be in line with mine. I may be not that ambitious. You may be very ambitious with respect to this thing. Right? For me, customers may be priority. For you, maybe the sales are priority. So either mono number consider we'll arrive at a sweet spot where our business should be placed. And that's how successful businesses are made. Right? Okay. So I just stop with this. Any doubt you have? Anybody has any doubt? Any doubt? I've been talking for quite a long time. Any other doubt you have? So did you understand what is product market fit? What is the product market fit? Yes, sir. Okay, great. Right. So, business opportunity first thing the business opportunity deep dive. Problems or opportunity. Problems means can be a need also. Can be a need. And the need deep dive. And the problem deep dive. The problem understand correct solution identify. That's why you're a scientist or an engineer. If you are, yes, it helps you, but it does not does. Common sense in them. If you have common sense, there are certain scientific temperament you will develop. You can go and ask somebody to do it. Like Anil Tati did. He did not know how to do it. He assembled a team. Even to the extent, James, he was not an engineer, he was a marketing professional. He went and assembled a team and put it for it. It was not rocket science. Jane Chen, she did not know, she was a design student. She helped of a team of designers. So problem identify fund out there. You could feel the problem, yes, that's all. Apni first use kari. In today you get resources everywhere. You get resources locally and you have all of this university which will help you. Right? So problem identify problem deep dive. Deep dive. Right? Deep dive you ask yourself, okay, I have deep dive into the problem. What next?
what can I do next? Right? Now you have identified with that checklist. So I gave you a checklist if you remember, right? The 8 or 9 points, 7 points which I actually gave you. For example, identify whether there is a market size for the product. Right? How big is the market size for the product? Use that checklist. How bad is the pain intensity? That checklist. Right? Use a checklist to identify if what you are doing a problem or not. Right? Use a checklist to identify what the இருங்க ஒரே நிமிஷம். So ask yourself that அன்பு செல்வி இருக்கு test அப்படி it சந்திரா across வந்தா ஓகேங்க. இது செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஃபேமிலா தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்களா This is the இருப்பாங்க. problem. அவங்க நேம் கேட்டு மெசேஜ் போடுறாங்க. என் மனசுல இருக்க காவியா ஓகேங்க. காவியா பவித்ராங்களா? பவித்ரா சரண்யா காந்தி சரண்யா காந்தி சரண்யா So ask these. சரண்யா Now these questions are especially for people who are சாய்ரஞ்சனி scale. இப்போ நீங்க ஒரு small scale business, like வைதேகி you want to be a medium, small, micro scale ஷாலினி சிவராணி இவ்வளோலாம் யோசிக்காம செல்வராணி the only thing you can understand, you need to ask yourself. சிவராணி Ideal லதங்கா customer. புவனேஸ்வரி புவனேஸ்வரி ஐடன் கஸ்டமர் கண்டுபிடிக்கும் நாகக்கனி அவங்க கூட ஒரு யாரும் இல்லை இந்த ஐடன் கஸ்டமர் கண்டுபிடிச்சா இந்த ஐடன் கஸ்டமர் காம்படிட்டர் யாரா இன்னொன்று ரசிகா அவங்க வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ரசிகா எப்போ போகும் நஷிகா RISHIKA அவங்க எவ்வளவு பே பண்றதுக்கு வெளியே SHIKA மெஜாரிட்டி ஆஃப் ரசிகா சாரி நஷிகா நம்ம சேர்க்கவே இல்லையே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா smaller person, right? That, so ask yourself. சைன் பண்ணுறாங்களா So, இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பண்ணால you'll be able to arrive at your problem solution. வந்திருக்காங்க. You'll be able to arrive at அப்புறம் your வந்து problem. And the next step அக்ஷயா. is product market. It's very good. அக்ஷயா Product பாருங்க. market, you get complete understanding. Now problem கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அது ஒரு product solution கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இப்போ நான் product sales. And the product ஒரு market fit கிடைக்கணும். அவங்க போஸ்ட் மார்க்கெட் பண்ண ஐசிடில வந்திருக்காங்க. ஏன்னா problem solution fit பண்ணப்போ mostly முடிச்சுன்னா போஸ்ட் மார்க் அப்படியே விட்டுறாதான் very லைவ்லேவா ஆமா. எல்லாரும் இந்த சொன்னாங்க இந்த போஸ்டர் லைவ்ல இருக்கும். வேணும் பட் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் பண்ணும்போது தான் the reality is that. நாளைக்கு வந்து எத்தனை மணிக்கு ஜாயின் So product market fit பண்ணும்போது கூட before you do a massive launch you would test Tata Nano did a மணி mistake by doing 12 ஆச்சு. Google Glass made a mistake by doing massive launch. They should have done a test. They should have given this Google Glass to their employees and asked them. Employees can be biased in a way because they will not see negative. They should have given to at least 100-200 people and asked their review. Right? Now, only when you do that, you get the understanding of how the customer perceives. Because customer would give you brutal truth about the product or the service. Right? So, problem solution fit, product market. These are very important. So I'll stop here. Any doubts? Anybody has? யாருக்கும் எந்த டவுட் இல்லை. Yeah, any doubts? Okay, no doubt. Okay. So, my parting suggestions. எங்க நாளைக்கு எந்த ஃபார்மே இல்லைங்க. I would like to share. Some of you would be entrepreneurs. Some of you would be trying to become entrepreneurs. So I understand both of you. So one question would be, how and when to start? That's the question for most. I would say launch quickly. Okay. So don't நல்ல நேரம் நல்ல காலம் எல்லாம் பார்த்துட்டு உட்காருங்க. யார்கிட்ட போய் நல்ல டைம் என்ன என் நேரம் கரெக்டாக இருக்கா பேசிக்கவே வேண்டாம். அதெல்லாம் நான் டைம் இப்போ ரெடியாக இல்லை ரெடியாக எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க முடியுமா launch quickly. So when I say launch quickly, I'm not saying launch that massive product or service. Launch quickly in the sense, launch at minimum viable product. உங்கள் ப்ராடக்ட் 1 லட்சம் பேருக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, சாம்பிள் பண்ணுங்க and sell it to 10. Sell. And when you do that, you ask the feedback. Right?
real value for your product in the mind of the customer. So get some initial customers, 10, 20, 50, doesn't matter, but get customers. Talk to customers and get feedback. And when you get the feedback, sometimes you can agree that you're doing right, sometimes you disagree that you're not doing right. அப்புறம் வீடியோ பாஸ் பண்ணுறதுங்களாமா அதெல்லாம் வேணுங்களா மேலே போய் feedback from an objective. Objective ஆ நீங்க அது ஜட்ஜ் பண்ணணும், objective-ஆ ஜட்ஜ் பண்ணுறது தெரியும். என்ன பண்ணணும் அது உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும். வீடியோ முடிச்சிட்டாருன்னா இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ இங்கே போயிருங்க லைவில் இருக்கும். அப்புறம் அதில் போய் அந்த ட்ரான்சிஷன் கிளிக் பண்ணணும் இங்கே போய்டும். ஓகே அப்புறம் அந்த இன்னொரு இது இருக்குங்களா வெப்சைட்ஸ் அதில் போய் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிடுவாங்களாம். ரெக்கார்டு இருக்கிறத ஆஃப் பண்ணிடுவோம். வீடியோ எப்படி பாஸ் பண்ணுறதுனா எதில் போய் பாஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்துட்டோமா? இதில் வராது. ஸ்டாப் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகிடும். Working only for manufacturing sector. Pivot is not giving up on your pivot is நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீடியோவை. அப்போ இதில் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். different customers are creating a OBS ல ஸ்டாப் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்துறணும். அதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்சிஷன் போட்டுட்டு ஸ்டாப். So I would say launch quickly. Good Indian example I would like to share. I don't know. So I think all of you know Redbus. Redbus is another thing. Yes, sir. This particular. Yes, sir. So bus ticket booking number one is Redbus and all. Redbus portal पर इधर Redbus portal है 2007. Okay. Now there is a machine called Payback machine. Software. Software. Now ये पूरा நம்ம வெப்சைட் எப்படி பழைய வெப்சைட் எப்படி இருக்கு நமக்கு பிஎஸ்சியோட ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த பேபேக் மெஷின் பிஎஸ்சியோட போட்டு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் எப்படி இருக்கு. அண்ட் யூஸ்வலி வி ஆர் நாட் யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட். எவ்வளோ பேர் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் எழுதின எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் எடுத்து ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. எப்படி இருக்கும் அவ்வளோ இன்னைக்கு நீங்கள் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலி எழுதுறீங்க. ஆனால் உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி தான் நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க. Redbus started so simple. சார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களே அவர் எடுத்து போயிட்டாரு.
Yes, sir. Yes, I think it's really wonderful session to the participants for listening willingly to your session. I'm privileged to saying gratitude to yourself. It's a nice session. We are also listening from our office, our staff members, everyone listening. They're thoroughly enjoying your session, sir. Yeah, every mistake is a successful learning for the entrepreneurs. It's actual truth through your session. I thought every participants really enjoyed and they learn a lot from you. Of course. Thank you so much, sir, for your patience and kindness towards the session. The 2.5 hours is taking too much long session. Thank you for that. Of course, participants also understand what you convinced them. Yeah, of course, it's really helpful for their future interviews. Thank you so much. Yeah, dear participants, can you join again by 1 p.m. to the next section? Thank you all. இதில் இங்கே கொண்டு இருக்குமே அந்த இது காணும் இதுனா மீட்டிங் முடிச்சிட்டேன் நான் இங்கே. ஓ அதில் ஸ்டாப் முடிச்சிட்டிங்க? மீட்டிங் முடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. கேட்கலாம் அதையும் கொடுக்குறாரு, யூடியூப் கொடுத்துறாதீங்க அப்படின்னு நல்லபடி இருந்தேன். சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பையன் ஆன் பண்ணி 3 மெம்பர்ஸ் போட்டு ஆன் பண்ணி. ஏங்க இப்போ இந்த இதில் ஸ்டாப் கொடுக்க வேணாமா? சைடு மாறிடுச்சு, அதில் மாதிரி ஸ்டாப் தேவையில்லை. ஸ்டாப் கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. ஹலோ மேம் இங்கே வருவாங்களா அவங்க ரூம்லேயே இருப்பாங்க? ஆனால் அவங்க ரூமில் பண்ணுறாங்களாம்மா. அவங்களுக்கு அந்த இதை வந்து செட் பண்ணி தர சொன்னாங்க. வந்து கேமராவையும் மைக் மாட்டி கொடுத்தேன். இதில் மாற்றிக்கிங்க. சிஸ்டத்துலேயே மாட்டிட்டாங்க. எப்படி கட்டணும் அப்படியே மாட்டி. மைக்கு கேமரா எங்கே எடுத்தோம் நீ எடுத்து வைக்கணும். நான் வந்து வச்சு தரேன் சொன்னேன். வச்சுட்டு கொடுக்குறேன். ஐசிடியில் ஆடியோ பார்க்குறவங்ககிட்ட சொல்லிடலாம். அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாங்க. பண்ண முடியாதுங்களா அவங்கள? அதாவது இவங்க வந்து ஐசிடி, அவங்கன்னா எங்களோட இதுக்கு வராது. அவங்கெல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு. அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு ஏஓ சார்ட்ட ஆடியோ சிஸ்டம்